Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa segunda parte, nesse primeiro dia do evento. E eu gostaria, então, de anunciar a nossa próxima palestra pelo professor Facundo Memoli, de Ohio State University. E ele vai falar para a gente, por videoconferência, sobre the Gromov-Hausdorff distance between spheres. Boa tarde, Facundo. Consegue me ouvir? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. All right. Can you see the slides right now? Just a little more. 1 minute. Mm-hmm. Ok, agora sim, Facundo, eu consigo te ver pela câmera e consigo ver os seus slides. Então, novamente, bem-vindo ao evento, obrigado pela palestra. Thanks very much for inviting me, and I'm sad that I cannot be there in person, but well, here we are. So I wanted to talk about a certain project that blends ideas from topology and geometry with the goal of determining the precise value of the Gromov-Hausdorff distance between spheres. And what is a Gromov-Hausdorff distance? The GH distance, I'm going to use that acronym to simplify my enunciation throughout the talk. The GH distance is a notion of distance between compact or bounded metric spaces. So it gives sense to the following picture. So imagine you have a bag containing all possible bounded metric spaces, and then for any two bounded metric spaces, you're going to regard them as points inside of a metric space where the metric is Gromov-Hausdorff distance between them. And how is it defined? Well, if you have two bounded metric spaces, and I'll use M sub B to denote the collection of all bounded metric spaces. So suppose you have a non-empty subset of the Cartesian product between these two sets X and Y, each of which is the underlying set of a metric space, and you define the distortion of that relation in the following manner. You pick two pairs, x, y, and x prime, y prime in the relation, and then you measure distance between the x projections of those pairs, namely you compute dx between x and x prime, and to that you subtract the distance between the projections of the pairs onto y. And then you look for the worst case choice, namely you take the supremum over all possible pairs of pairs. And that's a distortion of the relation R. And in particular, this leads to the notion of distortion of a function, a map, a set map between from X to Y. You define the distortion of phi, and I'm going to often denote that simply by distortion phi, as the distortion of the graph. The graph is a subset of X cross Y, so I can apply the definition of distortion of a relation to that. And if you unpack the definition, well, once you pick X, there's no choice for Y except the choice that Y is equal to phi of X. Same thing for Y prime. Y prime will be phi of X prime. So that when you unpack the definition, you're taking supremum over pairs X, X prime in X of this difference. And the GH distance emerges from ideas like this. So the Gromov-Hausdorff distance between X and Y is defined to be the infimum of the distortion of R, where R is a relation between X and Y, which satisfies some special properties. So we take infimum over all surjective relations.
not just any relation, but all surjective relations. And a surjective relation between x and y is any subset, any relation, actually, any relation R that projects surjectively onto x. So the composition of the inclusion map and pi1, the canonical projection onto the first coordinate, you want that map to be surjective. And the same thing symmetrically for y. And as an immediate consequence, if you remove the constraint that the relation R be surjective, you obtain a lower bound for the GH distance between x and y through infimizing the distortion of maps, set maps, from x to y, the distortion of the map. And one thing that I want to clarify and stress today is that there's nowhere in the definition of Gromov-Hausdorff any requirement that these relations exhibit any sort of continuity. These are sets. And that becomes more transparent through this lower bound. The map F doesn't need to be continuous. It can be any set map. And this is a definition of a Gromov-Hausdorff distance, which we can verbalize as trying to find the optimal way to match the underlying sets of two metric spaces so that when you carry out measurements in X, you can replicate them very closely in Y and vice versa. So R provides a matching between X and Y. And it's been known for many years that GH provides a pseudometric on the collection of all bounded metric spaces. Namely, it is non-negative, symmetric, and satisfies the triangle inequality. And if you constrain things a little bit more and you require X and Y to be compact, then they can be at distance 0 in the GH sense if and only if they're isometric. So in a sense, the GH distance realizes this cartoon that suggests that we have a very sort of meta construction. We have a metric space where the points are themselves metric spaces. So the GH distance is widely used in Riemannian geometry since Gromov introduced it in the 80s. But this use is almost always through the topology it generates on the collection of all compact Riemannian manifolds. So there are many convergence results for metrics on Riemannian manifolds, and those results often use a Gromov-Hausdorff distance, but it doesn't appear in a quantitative manner, only through the topology it generates. It's also been used in shape and data analysis as a notion of distance or dissimilarity between shapes and data sets. And in particular, a manifestation of that is the one that appears in topological data analysis as a way of measuring distance between data sets that can be propagated downwards in order to express the stability of invariance. And this is a well-known stability of persistent homology in the Vietoris-Ripps sense. If you have two compact metric spaces X and Y, then the diagram in the Vietoris-Ripps sense of X and the diagram in Vietoris-Ripps sense of Y can be discriminated via the so-called Baronek distance. So this will give me a notion of distance between these two diagrams. And then the stability theorem claims that 1/2 this distance is upper bounded by the Gromov-Hausdorff distance between the input data sets X and Y. And it's been a question that we, as a community, we have been interested in for a long time. That question is how strong are the TDA invariants? So namely, how strong are the barcodes in a task related to discriminating two shapes? So we know that Gromov-Hausdorff is perfect in the sense that it doesn't get confused. Namely, I'm relying on the theorem I showed you before, right? That it is a pseudometric, and the only way it can vanish between two compact metric spaces is that
the spaces are themselves isometric, so they cannot be distinguished by carrying out geometric measurements. So in TDA, we have something that is polynomial time computable, namely the right-hand side, that is a fact of computational topology, whereas computer science tells us that computing Gromov-Hausdorff turns out to be NP hard. So that is a reality. You have a nice object, Gromov-Hausdorff distance. In practice, you cannot compute it, in general at least. And then you have something that is a proxy, that is easier to compute, but may not be perfect. It may sometimes give you something smaller than what it should give you. So then the question is, how good is this bound? And that relates, as I just said, to the question of how strong are the TDA invariants. So we wanted to think about this, and we have been thinking about this question, namely relating the left-hand side with the right-hand side. So we decided to concentrate on the very natural case of spheres, which are canonical spaces. So we view a sphere as a compact metric space, a bounded metric space, in the following sense. So we consider Sm the usual round sphere embedded into Rm+1, and we associate to Sm the geodesic distance. So namely, the length of the arc that takes you from x to x prime. And in a very explicit manner, if you have x and x prime, 2 points on the sphere, then you have 2 points in Rm+1, take inner product between them, and take the arc cosine of that, and that will be the geodesic distance between x and x prime. So it follows from this definition that the diameter, namely the maximal distance between any 2 points on the sphere, will be pi, and that's realized for antipodal points. And the problem statement is therefore to calculate precisely, to determine precisely, all the entries into the following two infinite matrices. The green matrix will contain in entries m and n the Gromov-Hausdorff distance between the m-dimensional sphere against the n-dimensional sphere, whereas the blue matrix will contain the value of this Vietoris-Rips lower bound, namely 1/2 Baronet distance between diagram of Sm and diagram of Sn. And that is a problem. We would like to either exactly determine all the entries into these two matrices or to bound them suitably by above and by below. But we know by, as I mentioned before, by the stability of persistence that pointwisely we have this inequality. And therefore, we want to understand the gap between these two numbers for every m and n. And today I wanted to mention two main results that we obtained. The first result concerns with a lower bound for the green matrix. We found a pointwise lower bound applicable to all the entries into that matrix, which I think would be interesting to some people in the audience. So the lower bound, and before I describe what it means, I just want to say what are the techniques that we utilize. To obtain this lower bound, we resorted to a certain quantitative version of the Borsuk-Ulam theorem. And what we obtain is that for every m and n, where m is strictly different from n, I should have written strict inequality here, the distance from between m and the m-dimensional sphere and the n-dimensional sphere cannot be too small. So it must be always lower bounded by 1/2 zeta m, where zeta m is the following number. Zeta m is the arc cosine of -1 over m+1. So what does zeta m represent? Well, zeta m represents the geodesic distance between any two vertices, any two different vertices of a regular simplex inscribed in Sm. For example, when m is 1, we are in this situation. I wonder if you can see my cursor, but
So we're in the situation that we have an equilateral triangle. That's the regular simplex inscribed in S1. And the distance between any two vertices, any two different vertices, is 2 pi by 3. So zeta1 is 2 pi by 3. Zeta2 corresponds to the distance between vertices of the regular tetrahedron inscribed in the two-dimensional sphere, and it can be calculated through this number. So notice that as two examples, we obtained that distance between the one-dimensional sphere and the two-dimensional sphere, according to the theorem, must be lower bounded by pi by 3. That is 1/2 zeta1. And as a more general claim that can be derived from theorem 1, we obtain that for any m and any m different, the distance between the m-dimensional sphere and the n-dimensional sphere must be lower bounded by pi by 4. So that is rather interesting. As m and n grow towards infinity, there's no change. The distance is always uniformly lower bounded by pi by 4. And I wanted to quickly mention that we also solved the other problem, namely the computation. Here we don't have a full resolution. We only have a lower bound. And then I'll tell you later during the talk when this inequality is an actual equality. But for the situation of LM, we know precisely what all the entries are. And all the entries are 1/4 zeta m. Not 1/2, not lower bounded by 1/2 zeta m, but as in the previous case, as in the case of GMN, but these are all equal to 1/4 zeta m. So for example, when m is 1 and n is 2, we obtain that L12 is exactly pi by 6. So this immediately means that since G12, as I mentioned here, is lower bounded by 1/2 zeta1, so namely it's lower bounded by pi by 3, we obtain that the Vietoris-Rips lower bound cannot be tight because we have already something better as claimed by theorem 1. And one quick comment is that proving theorem 2 does not require determining the full persistent topological information of the m-dimensional sphere for every m. There's a workaround, but that's not what I want to concentrate on today. So I want to share some of the main ideas behind the proof of theorem 1. So again, theorem 1 claims that for any two spheres of dimensions m and n, where n strictly smaller than n, then distance between gm and gn, the gmn, has to be lower bounded by 1/2 zeta m, where zeta m corresponds to the edge length of a regular simplex inscribed in the m-dimensional sphere, the lower dimensional sphere. So the proof relies on connections with a certain quantitative notion, quantitative version of the Borsuk-Ulam theorem. So what does the Borsuk-Ulam theorem tell us? Well, in one of its many guises, it tells us that it is impossible to find a continuous and antipode preserving map from an n-dimensional sphere to an n-1 dimensional sphere. And antipode preserving means that the image of the antipodal of a point is equal to minus the image of a point. And of course, this particular statement implies that if I pick any n strictly smaller than m, then there will be no continuous and antipode preserving map from the n-dimensional sphere to the m-dimensional sphere. Because if you were able to find one, then just embed, you just embed the lower dimensional sphere as an equator of the higher dimensional one, and you obtain a contradiction to the original statement. So how is the Borsuk-Ulam theorem related to the Gromov-Hausdorff distance? Well, I showed you at the beginning that one quick and dirty lower bound for the GH distance is the following. The GH distance between two metric spaces x and y, bounded metric spaces,
can be controlled from below by 1/2 the infimal distortion of a map from X to Y. And I made a point of clarifying that we are infimizing over all possible set maps. There's no interaction between the metric on X and the map F, or the metric on Y and the map F. The map is disjoint, is disconnected from the topology on the spaces X and Y. Now, for spheres, I mean, if we instantiate this lower bound, this inequality for the m-dimensional sphere and the n-dimensional sphere, and we look at it, we see that distance between Sm and Sn is lower bounded by 1/2 infimal distortion of a map from the higher dimensional sphere to the lower dimensional sphere. And one first tweak we can do, one small change we can do here to render this situation a little bit more similar to the Borsuk-Ulam theorem is to prove that in reality, you can lower bound this quantity, the Gromov-Hausdorff distance between M and N, by the right-hand side when you further constrain the right-hand side to be an infimum over antipode preserving maps F. That is a first step. How do we do that? Well, we have the following claim. So suppose you have a map F from Sn into Sm. Then we claim that you can find an antipode preserving map with the same domain and codomain whose distortion does not exceed the distortion of the original map. So the proof relies on something we call the helmet trick. And the idea is to decompose, and here I'm going to show you the case when n is 2 and m is 1. So we are going to break up the two-dimensional sphere into two disjoint pieces, A and minus A. These two disjoint pieces are going to be an antipodes of each other, and they're going to cover S2 completely. So how does A look like? And we call A the helmet. A will look like that. It's like a little bit like a helmet. And then we're going to make sure that the helmet is semi-open at the boundary. Semi-open, semi-closed. So this means closed, that means open, so that when you antipodalize, there's no overlap. So we have one set satisfying these conditions, namely that A intersection with the antipode is empty and that A union with the antipode is the whole of S2. So pick any A like that, and then let's define the tilde version of F in the following way. F tilde will be identical to F on A, and will be identical to minus F on minus A. So then one can check that the distortion of this map is actually bounded in the way that we claim. And this is a step in which the particular metric structure that we assume on the spheres will matter. Namely, the fact that we're working with geodesic distances plays a hidden but important role in this inequality. Otherwise, this would not be true. This inequality is not true for the Euclidean distance on the sphere. But at any rate, we obtain that instead of the lower bound that is written on the top of the page, in which we infimize over any set maps, we can obtain something slightly larger where we restrict ourselves to antipode preserving maps. So now I've written together the Borsuk-Ulam theorem and this lower bound that we have for the Gromov-Hausdorff distance between Sm and Sn. So again, the Borsuk-Ulam theorem tells me that there's no way I can find a continuous and antipode preserving map from Sn into Sm when n is strictly larger than m. And we have that the Gromov-Hausdorff distance between Sm and Sn cannot be smaller than 1/2 the infimal distortion of maps F from Sn to Sm, which are antipode preserving. So what is the connection between these two facts?
Well, we know that any map appearing inside of these brackets in the lower bound, because of the Borsuk-Ulam theorem, no map F like this one can be continuous. That is guaranteed by the Borsuk-Ulam theorem. So the right question is, how discontinuous must any such map be? And we were arriving at this conclusion slowly through the course of a few years, and we at some point suspected there has to be in the literature some version of the Borsuk-Ulam theorem where this quantitative variant was explored. And it took us some time, but we eventually found it. There's a paper from the 80s, from 81 actually, by Dubins and Schwartz. And the paper appeared in the Pacific Journal of Mathematics. And I will be curious to know if anyone in the audience already knew this paper or not. And I think the reason why this paper is, or one reflection of the fact that this paper was difficult to find, is that it only has 7 citations, I think, to this day. When we found it, it had only 5, I think. And so we helped to make the paper better known by referring to it. And the content of this paper is exactly a type of a quantification of Borsuk-Ulam that we were looking for. So the authors define a certain notion of discontinuity or modulus of discontinuity of a map between metric spaces. And then they prove that, and of course, I mean, they define it in such a way that the discontinuity will be 0 if and only if the map is continuous. And then they prove that if you have n strictly larger than m, and you have an antipode preserving map from Sn to Sm, then the discontinuity of the map cannot be smaller than Zm. Then it's not difficult to prove that the distortion of the map is lower bounded by its discontinuity, which leads to the corollary, namely theorem 1, leads immediately to theorem 1 through the proposition I showed you before, through this proposition that appears at the top. So let me say it again. So we have this quantitative version of Borsuk-Ulam due to Dubins and Schwartz that tells us that the discontinuity of any map from Sn into Sm, antipode preserving, must be lower bounded by Zm. Then we establish that distortion of a map F is lower bounded by its modulus of discontinuity. Combine these two results with the proposition that appears at the top, and then you obtain the corollary, which is the same statement as theorem 1. Any questions so far? Okay. So what is the modulus of discontinuity? And Dubins and Schwartz define the modulus of discontinuity in the setting when the domain is any topological space and the target is a metric space. So the discontinuity of F is infimal delta, so that for every point X in the domain in any open set containing the point X, then the diameter of the image through the map F of this open set does not exceed delta. And I think this picture explains the situation. You pick a point X, and then you look at a ball, a tiny open set around X, and then you see how far away you're breaking apart the ball, so how far you're dispersing the colors. And then you look at the minimal, say, size of that dispersion. So I mentioned before that the connection between Dubins and Schwartz and our setting is through this inequality, that distortion is lower bounded by discontinuity. And what I'm going to mention now is not exactly a proof, but it's a moral proof in the sense that it gives you the precise idea behind this inequality. So recall that distortion of a map from X to Y is equal to the supremum
over points x prime in the domain of the map in X of the absolute value of the difference between the distance between x and x prime and minus the distance on y in y between f of x and f of x prime. Now let's fix a tiny epsilon, fix a positive epsilon. And now, instead of computing this supremum over choices of x and choices of x prime independent, I will lower bound this quantity by the supremum on a smaller set. So maybe I will get something slightly smaller. So I will still take the supremum over x, little points x, but I'm going to allow myself to choose x prime only inside an epsilon ball around x. So then I cannot obtain something larger. So that's why I have that inequality. Now, if I pick x prime inside of the epsilon ball around x, then this number is tiny, the distance between x and x prime. So I can then remove absolute value and further lower bound this quantity by the supremum over x minus, of the supremum over x prime in the ball around, epsilon ball around x, of the distance between image of a point x and the point x prime minus epsilon. So hence, if the map f is discontinuous, I'm going to sense that through the supremum here. So distortion will see that, therefore. Distortion will detect the discontinuity modulus of the map f. So to summarize, we obtain, as a corollary of these considerations, we obtain theorem 1. And now I want to talk about some particular cases of theorem 1. So when you pick m to e1 and n to e2, we recover the lower bound that distance between s1 and s2 is has to be at least pi by 3. The same thing is true for s1 against s3, because the lower bound does not depend on n, it only depends on m. So I also get pi by 3. And for example, distance between s2 and s3 will be lower bounded by 1/2 the arc cosine of minus 1 over 3 now. That's the value of zeta 2. And as I mentioned before, we also get that for all m and n different, distance between sm and sn will be lower bounded by 1/2 zeta m, but the minimum of zeta m is pi by 2. Remember that zeta m is the arc cosine of minus 1 over n plus 1. So this arc cosine has to be at least pi by 2. So hence, we obtain this lower bound pi by 4 for distance between any two spheres of any dimensions, as long as the dimensions are different. So an immediate question that we think about, we are confronted with, is that are these lower bounds tight? So this is a summary of what we know. Now, the orange entries mean that we know the precise value, and that value is exactly pi by 2. Even though I did not describe this at the beginning of the talk, in the same way that we have a topological version of the zero-dimensional sphere, namely 2 points, we have a metric version of that. So S0 will consist of 2 points, will be the metric space consisting of 2 points at distance pi. And then we can also give rise to an infinite dimensional sphere with a certain version of a geodesic distance. So just take the unit sphere in little L2 and associate to that the arc cosine of the inner product between 2 points. And that will be the model for the infinite dimensional sphere. So one can verify also through topological ideas that all these distances between any finite dimensional sphere and an infinite dimensional sphere must be pi by 2, and that distance between any finite dimensional sphere and the zero-dimensional sphere must be pi by 2. So all those entries are known. Then all the entries that appear in this matrix,
according to theorem 1, will be lower bounded conveniently by Zm. And as I mentioned in the previous slide, distance between S1 and S2 must be lower bounded by pi by 3, and distance between S1 and S3 must be lower bounded by pi by 3. So the additional information that is captured in this figure is that we are actually claiming that those inequalities are equalities, actually. Distance between S1 and S2 is pi by 3 exactly, and distance between S1 and S3 is pi by 3 exactly, and that distance between S2 and S3 must be equal to our cosine of -1/3/2. So I will show you elements that clarify regarding this entry, the 1, 2 entry. So we already know that the distance between S1 and S2 is lower bounded by pi by 3, but we claim that we can find a surjection from S2 into S1 with distortion 2 pi by 3 exactly. And that will give me a matching upper bound here. So will tell me that Gromov-Hausdorff distance is upper bounded by pi by 3, therefore equal to pi by 3. So how is this surjection constructed? Well, the idea is actually rather easy to explain. So let's take the two-dimensional sphere and let's break it into 3 regions: the top hemisphere, the lower hemisphere, and then the equator. And then let's look at S1. S1 appears on the right, and let's pick 3 points, U1, U2, U3, the points in red, to be vertices of an equilateral triangle inscribed in S1. And then consider the blue points, which are going to be the antipodes of the red points, minus U1, minus U2, and minus U3. And I'm going to define this map C to 1 based on a certain partition of the top hemisphere into 3 regions. How do I partition the top hemisphere into 3 regions? Well, I'm going to concentrate on, here's the view from the top, pick the North Pole, and then divide the equator into 3 equal parts. Each of these arcs has length 2 pi over 3. And then disjointify the 3 regions in any way you want, right? You're going to have a little bit of ambiguity on the corners, but that ambiguity doesn't matter. And then send V1, the region V1, to the point U1. So the whole region V2 will be sent to the point U2, and the region V3 is going to be sent to the point U3. So that's specified here. Then for the lower hemisphere, well, I will cover the lower hemisphere by the antipodes of the regions that I used in the top hemisphere, and I will simply define my map to be the antipodalization of the map that I defined on the top hemisphere. So in minus V1, I use minus U1, so on, so on. So then it only remains to say, what do we do on the equator? Well, on the equator, we just use identity. So I'm going to pick every point on the equator, and I'm going to send it to the corresponding point on S1. It's a matter of calculation to see that this map indeed has distortion to pi by 3, so that we obtain the proposition, and in particular, the proof that this entry is pi by 3. Now, I also want to mention some elements of the proof that the 1,3 entry is pi by 3. And for that, we actually utilize this map phi to 1. I'm just going to say that there's a certain Hopf-like idea here. We parameterize S3 as, well, S2. There's a certain S2 inside of S3. And then for every point Q in S3, we're going to find a point P sub Q in S2. And we're going to have a certain distance that we have to travel on this Hopf-type fiber that emerges from P sub Q and reaches Q. And then we utilize a map phi to 1 that we constructed in the previous stage to define the map phi 3,1, surjection from the 3-dimensional sphere onto the 1-dimensional sphere. How do we do that? Well,
if I want to define the image of the point Q, first I look at the foot P sub Q, I apply phi to 1 to P sub Q, then that brings me to some point on the circle, and then I will use this vector, this distance from PQ to Q, to rotate that point on the circle, and that's what defines phi 3, 1 of Q. We obtain the intuition for this construction, of course, from the Hopf fibration construction, but we had to make it, we had to do something discontinuous and something that interacted nicely with the geometry. And we succeeded in actually obtaining a map with a surjection with distortion 2 pi by 3, which establishes the claim that this entry must be pi by 3. Now, we have this general claim here that all entries are lower bounded by zeta m, regardless of n, the dimension of a higher dimensional sphere. And I also quickly claimed, even though I did not show you the details, that if you move for a fixed m, if you're on a row here, and if you move from left to right, then you're going to be comparing, say, S2 against spheres of higher and higher dimension. And as I mentioned below, when you reach S infinity, the value will have to be pi by 2. And we also have some results that indicate that when you move from left to right, the distance has to grow. So that indicates that lower bound in theorem 1 is not expected to be good when n is very, very large in relation to m. Nevertheless, we conjecture that bound is tight when n is the smallest it could be, namely when n is n plus 1. So we conjecture that bound is the right bound on these red entries, the supra-diagonal. And we were able to, together with a bunch of people, we ran a polymath project with Colorado State, Carnegie Mellon, and the Freie Universität in Germany. And we were able to obtain an improvement of the lower bound, which actually inherently produces an improvement of the quantitative Borsuk-Ulam theorem. And now we have a lower bound for the Gromov-Hausdorff distance between Sm and Sn that depends on a quantity that behaves nicely in the sense that it grows with n as well, not just with m. And to finalize, well, I just wanted to mention that if you're interested in more details, there's a paper on the archive, and that paper will appear in print very soon in Geometry and Topology. And yeah, so here are the references if you're interested. Thanks for the invitation and for the attention. And I'm sorry that I could not be there in person, but hopefully in the near future, I'll be able to see my friends in Brazil. Okay, so thank you, Facundo. So please, some questions or comments. Okay, we have one. Okay. Oi, I have a question. What do you know about the map F being a quasi-isometry? Suppose you have two non-compact metric spaces. Mm-hmm. What about the discontinuity or the distortion of a isometry? An isometry. I mean, it's not isometry, sorry, quasi-isometry, of course. I don't want it to be continuous. Ah, I see. So I forget the precise definition of quasi-isometries, but it's something like for faraway points, you allow a jump, but for close points, you have a Lipschitz condition, right? It's something like that? Yeah, some bounded distance. But you said earlier in your talk that when you deal with compact spaces,
Yeah. And if the Gromov-Hausdorff distance is 0, then that's the same as saying the two spaces are, what was that? Was it quasi-isometric or isometric? Isometric Oh, on the isometric. nodes. Yeah. Okay. So I guess my quick question is, do you have something about quasi-isometry? If you have two metric spaces that are quasi-isometric, what can you say? I'm from the perspective of Gromov-Hausdorff, you mean? Or? I don't know, maybe. Yeah. I don't know. Yeah, I don't know. The question that I'm imagining right now is something about relating parameters of the quasi-isometry to the discontinuity of the quasi-isometry. That seems nice, right? Because these are breaking, the map into two different behaviors: one that happens for small scales and one that happens globally for the coarser scale. That surely should have some sort of impact on the discontinuity of the map. So I would try to look at that, but I don't know at the top of my head. Okay, thank you. More questions or comments? So if not, let's thank the speaker again. Thank you, Facundo. Thank you. Okay, so according to the schedule, we can start the next talk soon. Okay, maybe 1 minute.
tudo certo aí, Paulinho? Ok. So, let's continue. Now, I'd like to introduce Professor Peter Wong from Bates College, and he's going to talk about fixed point free self-homeomorphism. Okay, thank you. Obrigado. You can hear me. Okay. All right. It's good to be back here, and oops. Hold on. I have to learn this. Okay. So I've been coming here for many years, and this is where I'm from. Some of you may notice this name recently. Please speak closer to the microphone. Okay, I will. Okay, so let's go. I'm interested in a very classical topic, as many of us learn in graduate school. Very classical, algebraic topology, starting out with fixed point theory. And many of you have seen me, give talks. Most of them start the same way. Then you probably wonder, do I have anything new to do? To some extent, no, because the problem is fixed. You have a map. Do you want to find out about fixed points? The question is fixed. So what to do is to try to find new ideas, new techniques to say something about that problem. Okay, so for this talk, let's say we have a nice manifold. You have a continuous map, so I won't repeat continuous. And I look at the set, things that are fixed. And then normally we go to the universal cover, and then we pick a lift, and then you can do some algebra. So the classical theorem of Hopf and Lefschetz give you some trace, but you can do a little bit more. You can incorporate more geometry to it by counting things from the universal cover. So this is known as the Reidemeister trace. So it looks a little, oops, sorry. Yeah, it looks like this, but a classical theorem of Wecken in the 40s says that, this can be represented in such a form. So it's just a weighted sum. And those of you who work in a fixed point theory, the weight is precisely the fixed point index of the map on this isolated fixed point set, usually a class. Okay? So, all right, we have this. Now, the good news is sometimes if you know how to deal with some sophisticated linear algebra, some work in the fundamental group, then you can get some homotopy invariance. So this is the Lefschetz number. The Nielsen number, earlier in the two-value maps, you heard about the Nielsen numbers. So it's a geometric way of counting fixed points. And this is just something to do with the fundamental group, which I will say in a minute. Okay, so these are the three homotopy invariants that we normally deal with. Okay, so now the first one is the classical Lefschetz fixed point theorem that says, oh, if this trace is not zero, then we must have fixed points, even if you take a map homotopic to it. Now, to prove the converse,
to prove the converse, we need the Nielsen theory. So just to let you know, in general, if the space is not simply connected, zero Lefschetz number doesn't mean anything. You may still have fixed points that you cannot remove. So that's why we need this Nielsen theory. Okay. So the Nielsen theory would say that if we can, it should be probably Nielsen number, but I'm not giving you all the hypotheses yet. Okay, so all right, so it should be the Nielsen number, because that can also show that if you have a manifold of dimension at least 3, then the Nielsen number is what you want. Okay, so in particular, if the Nielsen number is 0, then you can make the map to have no fixed points. Okay, so this is the key. All right. So exactly what I just said. Continue. Now, I think we have some people in dynamics. So if you're interested in, let's say, discrete dynamical system, that's nothing but a diffeomorphism, right? And then you look at periodic points. Well, the first step is, how about fixed points? So you ask, well, if you have a homeomorphism or diffeomorphism, when is this map isotopic to a fixed point free homeomorphism? Very natural question to ask. Okay, well, then, so we were, Dasselberg and I were working on something else, and then we came across that this consequence, okay, that a new manifold, which is a generalization of a torus, okay, so it turns out that in every dimension n bigger than or equal to 5, you can find a new manifold, so that every self-homeomorphism of that manifold is isotopic to be fixed point free. Okay, so this is kind of nice. And the idea behind it is to construct such a manifold so that the pi1 has what we call R infinity property. Now, I will mention a little bit about R infinity property in a minute, but together with the fact that a new manifold behaves very much like a torus, it has this property of a Yang type property, which I will mention in a minute. Then the Nielsen number has to be 0. And therefore, you show that if every Nielsen number is 0, then you can make the map to be isotopic to be fixed point free. Okay. So, in fact, you can pick a homotopy equivalence instead of a self-homeomorphism. So let me say a few words about this. This, earlier in a slide, I mentioned that there's a pi1 action, and that action would give twisted conjugacy classes. So if you have infinite number of them for every automorphism on the fundamental group, then this fundamental group has R infinity property. Now, what is a Yang type space? A Yang type space basically says that earlier you have seen, the indices, as in Poincare-Hopf. So basically, if you look at the fixed point index, so if you have a Yang type space, then all the so-called Nielsen classes, their indices have the same sign. So either all zeros, all pluses, or all minuses. Okay? So in that case, the Lefschetz number
will be sufficient to show that you can have the converse. Namely, Lefschetz number 0 would imply the Nielsen number 0, and therefore you get this. All right. Now, so remember there are two ingredients. One is R infinity, that has to do with the fundamental group. The other piece is that all the classes should have the same sign, the fixed point index. Okay, so there are two pieces. All right. So you can have the notion of an R infinity space. So if you say every homeomorphism, the Reidemeister number is exactly of a map, is exactly the Reidemeister number of the induced homomorphism. Okay, so we can say this. However, these two things are not always the same. So this is just a name. All right. So remember, part of the converse is to say that, oh, the Nielsen number has to be 0. So you can also call such a space N0. So N stands for Nielsen, 0, 0. So for every homeomorphism, this is 0. Okay, now looks like there are a lot of definitions, but they are necessary because, for example, this is a space that is an R infinity space, okay? But it is not N0, okay? Every homeomorphism would have infinitely many twisted conjugacy classes, okay? But it is not true that the Nielsen number has to be 0. So there are some, they are related, but one doesn't imply the other. Okay, so let me just briefly go over this. So Yang type space comes from Yang space. So basically, Yang in the early 60s, he looked at a homotopy, a cyclic homotopy. So it turns out that a cyclic homotopy will permute the fixed point classes. So therefore, he considered this subgroup. This subgroup is called the Yang subgroup. Now, what is this? So this. So if you want a precise definition, here it is. So basically, you can lift the identity to a homotopy. Okay, and this is sometimes called the track. All right, but some of you familiar with Gottlieb groups, this is the same as the first Gottlieb group. So the Yang subgroup is lies in the center. Okay, so when it is the whole group, then all of the fixed point classes have the same index. So that's very nice. But necessarily, that when this is true, pi 1 has to be a billion. Okay, so it's not so nice. Okay, so right here, a Yang type space is exactly a situation where this is true for every map. Okay, if it is 0, this one is 0. If this is non-zero, this is usually bounded above by the number of twisted conjugacy classes. But here, they are the same. Okay? All right. So if you're not familiar with some of these things, the Nielsen number is
very important, as you can see, because if you can compute it, then you know exactly how many minimal number of fixed points. The problem is it is very, very difficult to compute. Right? So what are the examples? So some of the examples include simply connected spaces, but they are not very interesting from our point of view. Hop spaces, H spaces, blend spaces. You can take a compact connected Lie group and look at the coset space by a closed subgroup, provided the coset space is orientable. New manifolds, C-nilpotent spaces. I will skip that, okay? So it has something to do with the pi 1 acting on the, in a particular way on the higher homotopy groups. And there are other small classes, such as a certain type of solved manifolds. All right. Now, so let's put these two things together. Suppose you have Yang type, and it is, you know, it has R infinity. So let's go back a little bit. Yang type, that means this. Okay? Now, if you have R infinity, then this one is infinite. But this cannot happen. The Newton number is always finite. So therefore, this is not possible. That means this has to be true. So therefore, this must be 0. Okay? So that's the idea. All right. So it would be nice to have such. Okay. So what I want to do is to look for a number of years, we look for spaces, not just looking at groups, but look for spaces that have all these nice properties. If you remember just a minute ago, we have this class of new manifolds. Well, and also later on, there are some soft manifolds, but these are all aspherical. So in particular, I ask, do we have non-aspherical spaces that are of Yang type and also has this N0 property, namely every homeomorphism is isotopic to fixed point free. So that's my search, okay? Like looking for a blue lobster. Okay, so let's look at this. So I'm gonna go a little faster. So groups that have R infinity include a lot of groups. Some of them, for example, finally generated non-elementary word hyperbolic groups. Now, so the elementary ones are precisely the virtually cyclic, okay? So some years ago, Dasberg and I worked on, you know, among other groups, virtually cyclic groups, and see which ones have R infinity property, namely infinite number of twisted conjugacy classes. All right. So suppose you start out with a finally generated virtually cyclic group. Then you have two types, okay? So first of all, because this is virtually cyclic, so that means, you know, you have a finite group here and you have this. Now, type 1 is when this extension is not central. Type 2 is when this is central. Okay, nothing to it. It turns out that if it is of type 1,
then the group has R infinity. So that's good. Suppose G is of type 2. Then you can rewrite it. You can rewrite it into this form. So that the quotient is infinite cyclic, and because it's free, so it splits. Now, so there are conditions that we found out that exactly when it has R infinity. Okay, so remember this form, right? So the infinite cyclic group has to be in the quotient. Okay. So these are conditions so that we know how to construct such examples. So we construct the following example and take this. This is a group as an extension. It is non-central. And you just follow the computation with the given action. And this has R infinity. Okay, very good. But there's no geometry, no topology here. So let's continue. So what we want to do, based on this, is to construct a space so that the pi 1 is exactly this, and so that it has R infinity. So the first thing that we tried was to look at a mapping torus. So to make things work for us, we have to use a homeomorphism of the space X to form the mapping torus. Okay? Now, okay. So if you have that, then we look at this diagram, okay? Then we have this map, okay? Let's see. Hold on. Okay. So the idea is, sorry about this. The idea is you start out with this diagram. And then we argue that because this is a vibration, a genuine vibration right here, M fibers over S1. It fibers over S1 with X as the fiber. You actually can find at the map level, at the space level, a map so that it is what we call fiber preserving. Okay? And what we want to do is to have, let me go back. Okay. So we will see that this induces, if this is a automorphism, this is an automorphism. So it's either the identity or minus the identity. Okay. So what we were able to do is, or we wanted to do, was to have this at the space level, okay, in such a way that this induces not the identity, but at the pi 1 level is the identity. That will give infinite number of twisted conjugacy classes. Okay. In fact, you don't even need that. If it is, so here, if this is true, then this is homotopic to the identity map. Just twist a little bit, and then all the fixed points will go away. So this is what we want to do. Okay, so we were looking for spaces. So you ask, well, why do we look at L13.5,
Okay, good question. But it is very important that if we have some algebraic data, we have to make sure, such as the degree, you have to make sure that there is a map with that degree. You have to realize that. Okay? Not all the, you cannot do that all the time. So we found this example so that we start off with a length space. Length space will be the fiber. And then we form a mapping torus. So the length space has a finite fundamental group, okay? And we can realize a degree -1 map by a homeomorphism. So we search, and then we were able to do this. And this mapping torus will have fundamental group of this form and with the desired property that we want, so that, and then using what we said, we using the diagram on the pi1, and then go to the space level, and then homotop the map to have fixed point free map. And so in this case, we can show that this space right here, this space, starting out with this, and then we choose this particular automorphism, and then this can be constructed, and this is a space so that every homeomorphism, in fact, every homotopy equivalence, the Nielsen number is 0. Okay? But then you ask, I said earlier, I wanted 2 things. One is Nielsen number is always 0 for homeomorphism. The second one is it of Yang type? To this day, I still don't know if this space is of Yang type. Those of you who have worked with this realize that Yang type condition is very, very, very strong. So this is why I said it's almost like looking for a blue lobster. Lagosta azul, blue. Okay? Very rare. So we're still looking. I think we found one. Let's see. Okay. So, as I said, I don't know if it is of Yang type. So this brings back some good, very good memory. My first joint work and first time here in Brazil was 96. I came to here for the EBT, and my first joint work with Dasselberg was published in this proceedings. I think Matematica Contemporânea. Yeah. Okay. Published in 1997. Okay. It was in there that we were trying to understand these C-nilpotent spaces. Earlier, I said I'm not going to talk about it. Okay. So I'll bring this back. So we were talking about that, and then we realized that if you start out with a compact Lie group and take a finite subgroup. Now, so this is the coset. This is not like a finite group. You know, it has a specific action. All right. So this is the coset space. And then it turns out that this, it is known that this is of Yang type. So this is good. And then we have the fundamental group is virtually abelian. K is the finite group. Pi1 of G is abelian because G is a group. All right. N. We show that this is central. So this is one of the 2 types that we talked about.
So we showed this, many years ago. All right. Now, so putting these two things together, if you take the unitary group, okay, then this is infinite cyclic. Pi 1 of this is infinite cyclic. So we are in a situation where we have central extension of a group that is virtually cyclic. So we are in the setting that we know. Okay, good. So let's find one. Okay. So basically, you consider in this particular case, not in general, but specific case where you use a determinant map, and you have this. This actually is a short exact sequence of groups, also a vibration, if you think of it as these spaces. And then we have you can chase the diagram, and then we end up with this. So just look at this one. This is a short exact sequence of these are coset spaces, okay? I believe, yes. And if you look at the pi 1 of this, the pi 1 of this, we know that is virtually cyclic. The pi 1 of this, well, this is a circle. So this is Z. And this, SUN, is simply connected. So you just get K prime. So this way, you turn the pi 1 of this into a form that is finite group, most importantly, infinite cyclic as the quotient. Remember I mentioned that? The infinite cyclic group is the quotient. Okay. So this is exactly what I just said. So you end up with this, okay? Sorry, the middle one. This is what we end up with, okay? So now the pi 1 of this space, the space is known to be of Yang type, so that's good. Now we need to show that this space has N0, is N0 space, but in this case, we just need to show that it has R infinity. I showed you earlier what kind of things you need to make this, to have R infinity. So, and here's the example. And I know some of you may ask, but this one, I don't know if I could really answer your question. You asked me, where did it come from? All right. It's come from out of the blue, kind of. All right. Okay. So let's look at this particular subgroup. Okay. This is a subgroup K, and I don't know. I have to fix this. Okay. Yeah. Okay. So it has a presentation given like this. Okay. And it has the following property. The K prime that we were looking for is generated by B together with A cube. And this one turns out to be a finite abelian group like this, okay? And the way it acts, Z3 acts on K prime via this. Now, then we have to put this inside U7. You will see why it is U7. And then I would have this subgroup,
And then we are going to replace this part by the infinite cyclic group. And what we will get, right, is this. So I think, hold on, let me see if I could, is it in the next slide? Let me go one more. I don't know. Ah, there you go. So this is A and this is B. These are the two matrices, okay, that they lie in U7. And this is a complex number. This is a root of unity, primitive root of unity, order 21. And if you check the presentation, yeah, okay. So, and you can check that this group, okay, is a finite subgroup inside U7 satisfying these things, okay? And what we have to do is to make sure that the condition that we had earlier about the action. To summarize what I showed you very quickly, in such a case, you just have to make sure that the action, so theta is the action, so it sends the generator to something, and then we have to look at the negative of that, the inverse of that. So as long as they are not conjugate, then we will have the conditions satisfied. And that amounts to saying that this quantity is, let me just say this, yeah. So we can check that this theta of 1 and theta of -1 cannot be conjugate. Okay? So you cannot find such an element in GL2 CMOD 7 in such a way that this holds. So they are not conjugate in this, and that implies that you will have R infinity. Okay. And so to finish this talk, let me ask the question. Actually, we are still doing it. So we started out with this U7, and U7 actually, it was inspired by the Frobenius, the finite Frobenius group of order 21, right? It was inspired by that, okay? And then we came up with this. So the next question is that, how low can you get? Right now we have something in U7. Can we find something in, namely this finite group K, in U2? How about U3? And so on. Well, right now, since you have something in U7, you can certainly embed it in a natural way, right? Kind of like diagonally, you know, with ones, and then you just embed U7 in any UN n bigger than 7, and then you can say the following. For any n, at least for now, for any n bigger than or equal to 7, I can find you a Yang type space, okay? That also is n0 space in every dimension n bigger than or equal to 7. So our next project is to lower the n and see what n can we use less than 7. And so in some sense, we were lucky. This is very rare. I have to emphasize, my experience is that this is very rare
to have spaces with both conditions. So we were lucky to find this blue lobster, and with this, thank you. Questions or comments? Okay, we have it. I have a question for you and for my neighbor. Of course, you know, I am most interested in singular spaces. And it seems with your definition, Young type space can be singular or not? If you have the notion of fixed point index, you can generalize that notion, maybe not using like Lefschetz number or Nielsen number. We don't need them, really. All you need is the fixed point index. All the fixed point classes have indices of the same sign. All zeros, or all positive, or all negative. If you have that, that notion can be extended, yes. Yeah, because, of course, the notion of fixed point index by Gorski-McPherson, Yes. you know. Yes. And with the neighbor of my neighbor, Yes. with Alice and Ediris and Marcelo, we had a paper on the coincidence and also for using this. So I don't know if maybe it would be interesting to look at this. Yeah, so first we would like to find a space so that, let's say you have isolated singularities, and then if the index, if one of them is 0, can you say that all the others also are 0? If you have that, then you have to do some Whitney trick or something, and then try to remove locally that singularity, and then do it locally and then simultaneously. So that it's would a be good job for all of us. maybe. Maybe. So let me complement a little bit the following. For fixed point, to have the index, you basically need what is called ENR, Euclidean Neighborhood Retract. But this is a big issue when you have coincidence, because you may go from one space to the other, and as long you don't, if you have a manifolds, you have this natural way to look. But as long as you don't have it, and it's not clear what to do, there are choices and so on, that's why for the singular spaces will become a big thing. And so, okay, that's all. Thank you. So more questions or comments? Okay, if not, thanks again, Peter.
Obrigado. Mas o professor. Sim, muito legal. Sem intenção, cara. Eu vi a primeira vez aqui em 2010, acho. E já estava muito profissional para informática. Não tinha algum problema com o tudo certo. Certo. Você vai falar em inglês ou em português? Tenho a prazer de ver os seus desenhos. Bom, boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui, nossas palestras do dia. Então, gostaria de convidar o professor Gerson Ledesma, da UERJ, e ele vai falar para a gente sobre Smale flows on S2 cross S1. Obrigado, Thiago. Então, pessoal, para começar, eu quero agradecer o convite, né, a estar neste evento. O professor Oziride foi uma pessoa muito importante, né, na elaboração da minha tese. Tá, ok, obrigado. Então, como eu falei, eu escolhi falar um pouquinho desse trabalho, porque foi um trabalho que fizemos em conjunto, né? Então, esse foi o motivo de escolher esse trabalho. Além de mais, como falei, quero agradecer muito, né, por ter me dado esta oportunidade. O professor ha sido um grande amigo para mim. E como muitos aqui mencionaram, ele não só te compartilha matemática, né, também te compartilha conhecimentos de vida. E uma coisa que ele falava muito na época que a gente trabalhava lá na Unicamp, quando ele ia para Campinas, era as infinitas provas que ele aplicava a seus alunos, né? Se rio de prova, ele aplicava P1 e depois aplicava uma outra P1, outra P1. Aí eu tomei isso para mim, né? Só que de um jeito meio alterado, porque para os professores que damos cursos de cálculo 1, por exemplo, a gente sabe que tem um problema grande com a reprovação, né? Então, eu usualmente aplico a P1 e depois disso aplico uma P1 linha para somar a nota da P1. Aí o aluno fica um pouquinho mais animado, não desiste. Mas essa foi uma ideia que eu tirei das infinitas provas do professor Oziride, né? Então, coisa que eu levo a mais dele, né? Bom, para falar um pouquinho da parte matemática que a gente desenvolveu, hoje eu vou falar sobre os fluxos Smale sobre S2 por S1. Então, primeiro, vamos começar com um pouquinho de história. Em 1983, John Frank introduz o estudo dos grafos de Lyapunov para estudar os fluxos de Smale não singulares em S3. Logo, em 87, a professora Ketchy continua esse estudo, estende esse estudo para fluxos Smale com singularidades ainda em S3. Em 90, o OK, ele estuda fluxos Smale, mas sobre alguns espaços length space, e ele não caracteriza, não faz a caracterização dos grafos de Lyapunov em esses espaços. Já no 2000, o Sullivan estuda os fluxos não singulares em S3, mas usando teoria de templates, né? Em 2012, já Bin-Ju, ele estuda estes fluxos não singulares, Smale, sobre S1 por S2, e ele dá uma caracterização dos grafos de Lyapunov. Então, o trabalho que eu vou fazer é continuar este estudo, mas vamos adicionar singularidades aqui. Então, vamos a definir as coisas, né? Então, para começar a definição de fluxo Smale, primeiro precisamos a definição do que é um ponto cadeia recorrente, né? Então, pontos cadeia recorrentes são tipo de pontos quase periódicos. O que quer dizer? Que dado um ponto de uma cadeia recorrente, se você consegue uma sequência de pontos,
e uma sequência de tempos finitos, tal que tu começas em esse ponto, vas ao longo do fluxo por um tempo finito, você cai em uma epsilon vizinhança do ponto seguinte. Então, esse conjunto, o conjunto formado por todos esses pontos, nós chamamos de conjunto cadeia recorrente. E um fluxo Smale sobre uma variedade compacta é um fluxo cujo conjunto de cadeia recorrente ele tem uma estrutura hiperbólica, que isso quer dizer que na variedade estável, no espaço tangente da variedade estável, você tem uma convection, e no espaço tangente da variedade inestável, você tem uma expansão. Além disso, a dimensão de R só pode ser menor, a dimensão do conjunto cadeia recorrente tem que ser menor ou igual que 1, e além de mais que tem que satisfazer a condição de transversalidade. Isso quer dizer que as variedades inestáveis, quando se intersectam transversalmente. Devido à dimensão ser menor ou igual que 1, o teu conjunto cadeia recorrente só pode estar formado por singularidades, órbitas periódicas ou algumas dinâmicas chamadas de subchief de tipo finito. Um exemplo desta dinâmica é a ferradura, a suspensão da ferradura de Smale. Agora, nós vamos a chamar uma função f de m, uma função de Lyapunov associada ao fluxo φ, sempre que essa função ela decai sobre as órbitas que não estão no conjunto cadeia recorrente, e ela é constante sobre cada componente conexa do conjunto cadeia recorrente. Essa função, olhando para as pré-imagens dessa função, elas vão a definir, usando essas pré-imagens, esses conjuntos de nível, e compactando cada componente conexa do conjunto de nível, você dá uma estrutura de grafo. Como, por exemplo, a gente pode ver no seguinte exemplo. Neste caso, a função altura está agindo como função de Lyapunov, e as imagens inversas, com as curvas de nível, ao compactar elas, dão uma estrutura de grafo, onde os níveis críticos vão a formar justamente os nossos vértices. Claro, este é um exemplo em dimensão 2, né? Quando você trabalha em dimensão 3, as imagens inversas de valores regulares, eles são variedades de dimensão 2, então são superfícies fechadas, e elas têm justamente um gênero, né? Então, quando você traz um grafo de Lyapunov para uma 3 variedade, em cada uma destas arestas, você rotula ela com um número que vai corresponder justamente com o gênero dessa superfície. Opa. Umas coisinhas mais que a gente tem que saber sobre esse grafo de Lyapunov é o cycle rank, que é a quantidade de arestas que você consegue remover sem desconectar do grafo. O in-degree de um vértice U é a quantidade de arestas que entram no vértice, e o degree é a quantidade de arestas que saem do vértice. Então, bom. Então, você tem um fluxo sobre uma variedade, você tem uma função de Lyapunov, você consegue definir um grafo de Lyapunov. Mas a gente pode pegar esse objeto e tirar e definir ele em abstrato. Um grafo de Lyapunov abstrato vem a ser um grafo finito orientado que não tem ciclos orientados e onde cada vértice é rotulado com um conjunto, com uma dinâmica. Tipo este exemplo aqui. Nós temos um grafo finito, conexo, que não tem ciclo orientado, e cada vértice é rotulado com uma dinâmica específica. Então, aqui vem a pergunta natural, né? Tipo, dado um grafo de Lyapunov abstrato, é possível associar um fluxo a esse grafo? Ou quando é possível associar um fluxo a esse grafo? Nesse caso, nós falamos de um problema de realização. Então, para resolver esse problema, a gente vai precisar de uma vizinhança desta órbita periódica Cela. Opa, desculpa. Que é justamente a famosa Ron-Handel, né? A Ron-Handel é uma vizinhança da órbita periódica Cela, na que o fluxo entra pelas laterais,
pelos anéis laterais e sai pelos anéis de cima e de baixo. Então, por exemplo, vamos a realizar esta parte superior do grafo. Como a gente faz isso? A parte, o vértice que é rotulado com uma órbita periódica repelente e a aresta é rotulada com 1, significa que você tem uma dinâmica de uma órbita periódica repelente, né? E está saindo por um toro. Então, você simplesmente pega um toro sólido e no meio desse toro sólido você bota a tua órbita repulsora e o fluxo saindo para fora. No caso já deste segundo, deste outro bloco, aqui o que significa? O fluxo está saindo por dois toros, perdão, o fluxo está entrando por um toro, passa pela órbita periódica, cela, e sai por dois toros. Então, como começamos a criar esse tipo de bloco? Você começa a construir isso de baixo para cima, ok? Então, você começa com dois toros, pega dois toros, multiplica por 0,1, enche esses toros e multiplica e bota o fluxo transversal para dentro. Agora, você tem esses dois toros aqui. Agora, o que é o que você faz? Pega tu round handle, pega-se um anel ao longo, ao redor do gino de um desses toros, e o outro anel você cola na superfície do outro toro. Desse jeito, a figura ou a superfície em azul é uma superfície que só tem um gino. Então, o fluxo está... quando você faz essa colagem, você mata um gino. Então, o fluxo entra por um toro e sai por dois toros. Bom, agora, para poder estudar estes fluxos, justamente a gente teve que definir o que nós chamamos de variedade tipo handle-body. Então, uma variedade chamada tipo handle-body, se a superfície, o bordo dela é homeomorfa, uma superfície dentável de gênero G, e ela tem homologia de um handle-body. H2 de M3 é 0 e H1 de M é G. Que acima temos um handle-body usual e aqui um que nós chamamos tipo handle-body. Agora, se nós começamos com uma superfície separável mergulhada em S2 por S1, então essa superfície divide em duas variedades, S1 por S2. Nós vamos chamar M1 por M1 e M2. Então, a união de M1 com M2 te dá tudo e a interseção de M1 com M2 é simplesmente aquela superfície TG. Usando um pouquinho de Meyer-Vector e sequência longa exata, você consegue provar que a dimensão de H2 de M1 mais a dimensão de H2 de M2 é menor ou igual que 1. No caso de H2 de M1 ser 0, então a dimensão de H1 é G, a dimensão de H1 de M1 é G. No caso da dimensão de H2 de M1 ser 1, então a dimensão de H1M1 seria G mais 1. O mesmo acontece para M2. Okay? Uma outra definição que é importante. Se nós pegamos uma superfície fechada dentro desse 2, você tem a inclusão, né? Essa inclusão induz uma inclusão no π1. Então, nós vamos a dizer que esse é π1 trivial, se essa inclusão é trivial. Essa indução é trivial, né? E, em outro caso, nós temos de π1 não trivial, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma S2 que é trivial, π1 trivial, e neste caso temos uma S que é π1 não trivial. Claro, aqui, desculpa, não mencionei, mas o que estou pensando é S2 multiplico por 0,1, tá? E depois colo o bordo de fora com o bordo de dentro. Então, aqui eu tenho um gerador do S1. Por isso que não tenho um π1 trivial aqui. Então, usando aquele lema anterior e esta definição,
nós conseguimos provar também um resultado interessante, que se você tem uma TG que é separável, π1 trivial, então uma das duas superfícies, ou M1 ou M2, é de tipo Handel-Body. No caso de TG ser no trivial, né? π1 no trivial, ambas, tanto M1 como M2, são tipo Handel-Body. Neste caso, por exemplo, aqui, como este cara é π1 trivial, então ou M1 ou M2 vai ser tipo Handel-Body, e neste caso, ambos são do tipo Handel-Body. Com isso, a gente consegue caracterizar os tipos de grafos que você pode obter em S1 por S2. Então, como o S1 por S2 tem H1 igual a 1, então ele pode ter um ciclo. Então, a gente tem justamente no trabalho que a gente fez, a gente conseguiu 3 teoremas, né? Um para caracterizar em cada situação. Então, temos quando tem um ciclo, e quando não tem ciclo, parece o caso em que existe uma TG que é do tipo no trivial, e o caso outro em que todos são do tipo trivial. Então, eu só vou mostrar para vocês o caso em que o teorema que caracteriza este tipo de grafos. Então, neste caso, né, ele é um grafo abstrato, ele é associado por um fluxo Smale em S2 por S1, tal que existe uma superfície π1 no trivial, né, um nível regular que é π1 no trivial. Se somente se cada vértice que você rotule com um poço, uma fonte, uma órbita repulsora, uma órbita atractora, você só pode colar uma aresta. Caso o vértice seja rotulado com uma singularidade de índice 2, então E mais pode ser 1 ou 2 e E menos 1. Nessa situação, você tem só estes possíveis comportamentos, né? Opa. Então, e quando o vértice é rotulado com com uma suspensão de um tipo de subx de tipo finito, então nesse caso, essa dinâmica ela está associada com uma certa matriz. Essa matriz, quando você reduz ela a módulo 2 e faz I menos B, o kernel dessa transformação, esse número K vai te limitar justamente a quantidade dessas que podem entrar e podem sair. Então, a limitação para E mais e para E menos é que elas são menos iguais que K mais 1, e superiores, E mais é maior que K mais 1, menos G são menos. O que é G são menos? É a soma de todos os graus, os dinos da superfície que estão saindo. Igual, E menos é maior que K mais 1 menos G mais. Todos os vértices, além disso, todos os vértices têm que satisfazer a condição de a igualdade, satisfazer a condição de Poincaré-Hopf, que em caso de singularidades é que menos 1 a la R é igual a E mais menos E menos G são mais G são menos. No caso de ser órbita periódica ou suspension shift, uma órbita periódica é um caso particular de suspension shift, tá? Em esse caso, ia ser igual a essa soma ali, né? Mais menos E menos G são mais G são mais. Então, eu só queria dar uma mostrinha de como é que a gente faz estas coisas, como a gente encontra estes limites de E mais e de E menos, né? Então, aqui começamos com esse vértice, tá? Rotulado com essa matriz. Então, aqui temos as arestas saindo, as arestas entrando, e neste caso, suponha que esta aresta aqui corresponde, este nível aqui corresponde justamente com tua π1 no trivial. Então, a gente pega estes 3 conjuntos, a gente pega C de menos infinito hasta C menos, a imagem inversa, a componente conexa que corresponde, né? A imagem inversa. Estes conjuntos aqui, eles definem uma filtração
em minha variedade. E desde que defino uma filtração, um resultado de Francio e Owen mostrou que a dimensão do H2 deste par, XZ, justamente corresponde com a dimensão daquele kernel que a gente tinha conversado, com aquele K. Então, agora, usando este resultado e usando a sequência longa exata, a gente pode calcular, pode provar que E mais é menor ou igual que K mais 1. Como fazemos isso? A gente pega a sequência do par, certo? E aí nós lembramos que... Opa! E aí nós lembramos que este carinha é pi1 no trivial. Significa que tanto C1 como o complementar de C1 são do tipo Handel-Body. Se o complementar de C1 é do tipo Handel-Body, você consegue provar que estes C2 que estão dentro desse complementar também são do tipo Handel-Body. O que você consegue com isso é provar que este C2 aqui é zero. E ao ser zero, então faz que esta setinha seja injectiva. O que vai conseguir é que a dimensão de H2x seja menor ou igual que a dimensão de H2xz, que é K. Agora, se você considera esta sequência deste par, S2, S1, Y, e pega a sequência exata reduzida, este aqui é zero, e este aqui vendria a ser a quantidade de componentes conexas do Y, que são justamente estas que estão entrando. Como é reduzida, então pegas um menos. E desde que esta setinha é zero, então esta setinha é sobrejectiva. Então a dimensão deste espaço vai ser maior ou igual que E mais menos 1. Agora você usa a dualidade de Lefschev para concluir, usando estas duas informações, que E mais é justamente menor ou igual que K mais 1. No caso do... Oi? Não entendi, Cuba. Sim, eu estou considerando... Oi. Oi? Nesta linha, exatamente, você tem S2 vezes S1 menos S2 vezes S1. Então, é vazio. Não, isso dá vazio, né? Então, simplesmente ficaria... Isso aqui é X par vazio, então seria X. Ok. Tá bom. Então é vazio isso, é módulo vazio. Ok. É que estou considerando o par... Desculpa. Tá? Sem problemas. Então, para outra desigualdade, a gente pega de novo a sequência exata, lembrando que este carinha é zero, e a este carinha vamos a chamar de alfa, tá? Então, usando a exatidão desta sequência exata, a gente encontra que K, a dimensão deste H2xz, é justamente a dimensão de H2 mais a dimensão de o Z do H1 de Z, só que como este é do tipo Handel-Body, então a dimensão de H1 de Z vendia a ser a soma justamente dos ginos, né? Então seria a somatória destes J, isso seria o que nós chamamos de Jção menos, né? Menos a imagem a imagem dual, a dimensão da imagem dual, que nós chamamos de A. Só que agora, como C no trivial, então você tem um elemento do S1 por S2 que não vai se anular, que não vai ser homotópico a constante. Então, isso vai fazer que esta imagem seja diferente de zero. Então, esta igualdade, de fato, vira uma desigualdade. E usando o passo anterior, você consegue justamente provar que K mais 1 menos Jção menos é menor ou igual que A, que é mais. Se você usa a igualdade por Kare-Hoff, a condição que tem que verificar todos os vértices, você consegue a outra desigualdade. Bom, então, isso em quanto à caracterização de grafos de Lyapunov. Vamos a falar um pouquinho sobre construção de basic block, né, de blocos básicos. Neste caso, só quero mostrar um exemplo de como fazemos uma realização deste tipo de grafo, né?
En este caso, vamos a comenzar con este semigrafo, ¿de acuerdo? Donde tenemos tres aristas saindo, dos aristas entrando. O capa, en este caso, va a ser 3. A matriz se pega una matriz simples, o sea, una matriz con 3 órbitas periódicas. Elas satisfacem as condições que nós enunciamos no teorema. Então, para poder realizar ele, eu vou precisar do seguinte lema. Este lema te diz que E mais e E menos são enteros positivos, E menos maior ou igual que E mais. Pegas unos enteros positivos Y, J más y Y, J menos, né? Una colección de enteros positivos, tais que verifica que é a condição de Poicarev. Então, se consideramos E menos handle bodies disjuntos mergulhados em S3, e agora consideras B, S3 menos esses handle bodies, então existem E menos menos 1 round handle, tal que desconectam B em E mais handle bodies disjuntos de genus J, J mais. Então, no nosso caso, como é que ficaria? Nós temos 3 handle bodies de saída, né? Sim? Então, esse teorema, o lema que acabei de enunciar, ele nos diz que existem dois round handles que desconectam o espaço, o S3 menos esses handle bodies. Nesse caso, esses seriam os dois round handles. Sim? Aqui dentro nós temos um bitoro sólido e por fora temos o complementar do toro, né? Então seria um toro sólido. Então, qual é o problema aqui? O problema é que nosso K vale 3, ou seja, nós necessitamos 3 órbitas periódicas para construir nosso bloco básico. Então, o que eu vou fazer é simplesmente adicionar um round handlet aqui, um round handlet invariante, que vendria a ser esse aí. E com isso nós completamos as nossas 3 órbitas periódicas. E como ficaria nosso bloco básico? Esse seria o bloco básico que realiza este tipo de grafo. Finalmente, para terminar, eu só quero falar sobre uma round handle especial que só se tem em S2 por S1, né? Ela é formada por uma S2 não separável. Aí tu tiras 2 discos, multiplicas por 0,1, de acordo? E botas o fluxo como se mostra na figura. Então, o fluxo sai de novo por 2 anéis, sai por 2 anéis verdes e entra por os anéis azuis. Agora, como é que se cola esse round handlet? Ele se cola da seguinte forma. Você pega este carinha de aqui embaixo e você cola ele a um anel em um handle body, nas 3 variedades que você queira colar ele. E para colar este anel aqui acima, você pega ele e leva para baixo. Ele vai sair por aqui afora, né? Certo? Esse tipo de colagem vai te permitir umas propriedades interessantes, como por exemplo, se você pega um handle body aqui e você cola essa alça dessa forma, a variedade resultante continua a superfície da variedade resultante, o bordo da variedade resultante continua sendo uma superfície de gênero G. Ok? Bom, com essa colagem, por exemplo, a gente pode realizar um fluxo, um grafo que não pode ser realizado em esse 3, por exemplo, que é este aqui, né? O fluxo entra por el fluxo en este no meio entra por uma bola e sai por uma bola. De acordo? Então, bom. Gracias. Bom, temos perguntas ou comentários?
pode-se também considerar somas conexas, né, desses dois. Esse é o seu trabalho, né? A orientadora nunca para de cutucar. Não é? Então, ótimo, já falaremos, mas é algo interessante também, essas variedades de dimensão 3, até pela decomposição mesmo, sabendo realizar essa parte, já é um pequeno avanço na direção de estudar as variedades em dimensão 3, né? Bom, e é finite type, você pôs time, corrigi isso. Ok, mais um. É um pouco menos geral do que a Cat. Tem a geometria com 4 variedades de dimensão 3. A geometria é chamada de R vezes S2. As 4 são, você colocou S1 vezes S3, o produto torcido de S1 com S2, S1 com S2 torcido, o S1 vezes RP2 e a soma conexa de 2 RP3, que também está nessa geometria. Bom, isso aí. Ok, vamos agradecer mais uma vez, então. Obrigado.
Carlos, que vai falar para a gente sobre a Tia-Bott formula for the Lefschetz number of a singular foliation. Valeu, Thiago. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o comitê científico, né, o comitê organizador, que me deu a oportunidade para falar aqui, principalmente porque é uma homenagem ao Didi, né, que eu, Márcio, né, chegamos aqui em 2005, se eu não me engano, e queríamos trabalhar com topologia algébrica, e aí na época tinha o Didi e o Mauro, né, então o Márcio ficou com o Didi, eu e a Luciana trabalhamos com o Mauro, né, participamos daquele curso de teoria de homotopia simples, né, que fazia parte do trabalho do Thiago, da tese dele. Então, para mim é uma grande emoção poder falar aqui para o Didi, porque ele é um cara que fez parte da minha formação, não só como acadêmica, mas pessoal também, né, no jeito de levar as coisas. Tá? O método de infinitas provas, por exemplo, é algo assim, eu ainda não apliquei, mas eu sempre achei muito interessante. Tá bom? Parabéns, viu, Didi? Bom, eu vou falar de ponto fixo, né? Isso é um trabalho ainda em andamento, um trabalho em conjunto com o professor Gerardo Mendoza, da Universidade de Temple, né, que nasceu motivado por uma chamada da FAPESP, que era para estabelecer novos contatos. Tá? Então, conversamos, né, começamos com um projeto que não era esse, e no meio quando uma coisa não funciona, a gente procura outra. Né? Então, esse foi um que a gente achou meio termo e é bem interessante. É algo que eu sempre tive curiosidade para aprender, né, que é a respeito da fórmula da Tia-Bott, e envolve aí o número de Lefschetz. Tá? Bom, o que eu prometo falar para vocês aí, vou tentar falar um pouco mais rápido para a gente manter o cronograma. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o número de Lefschetz, né? Muitos aí já sabem o que é, mas para quem não sabe, vai se servir como uma revisão. Depois eu vou falar sobre a fórmula da Tia-Bott, né? Um pouco da sua importância, tem um pouquinho da história. E aí eu trago o contexto, né? Em qual contexto que eu vou falar a respeito da fórmula de Tia-Bott. Bom, o número de Lefschetz é de 1926, é um trabalho antigo, mas acessível, no sentido de que você consegue encontrar ele para ler hoje em dia, e é possível lê-lo. O trabalho original do Lefschetz se dá a respeito de coincidência, né, mas aqui eu vou falar no sentido de ponto fixo. Tá bom? Então, se você tem um complexo simplicial finito e uma aplicação contínua, isso te induz uma... Opa, desculpa, eu ainda estou aprendendo isso aqui. Não é isso que eu quero. É isso que eu quero. Isso induz para a gente, né, uma aplicação de cadeias. Estou olhando aqui com coeficientes em R, porque, caso contrário, a minha definição entraria aqui o rank entraria a parte livre, né, dentro da homologia. Então, olhando em R, eu não preciso me preocupar muito com isso. Isso induz uma aplicação dentro da homologia, né? Observa que isso aqui, nesse caso, são espaços vetoriais, né? E o número de Lefschetz, então, é a soma alternada desses traços. Tá? A soma alternada é finita, já que o complexo simplicial aqui é finito. Tá bom, é uma definição na homologia. Como toda definição na homologia, isso aí vai gerar para a gente, em primeiro lugar, a característica de Euler, se eu tiver a identidade. E segundo, aplicações homotópicas possuem o mesmo número de Lefschetz. Então, é algo muito interessante, já que você trabalha dentro da classe de homotopia. E, por fim, esse número sendo diferente de zero, a aplicação, né, não só a aplicação, mas qualquer aplicação homotópica a ela, né, vai ter um ponto fixo ali dentro. Tudo bem? Então, esse é um teorema de 1926 que é muito importante dentro da matemática, porque é uma maneira de você encontrar pontos fixos de aplicações. Tudo bem? Bom, pouco do que a gente sabe, muito se resume a discutir a existência ou não de ponto fixo, em diversos problemas. E aí eu passo para 1964,
com a tia Bott. Tá? Bom, pesquisando um pouco sobre isso, é interessante, eu sempre imaginei que fosse uma fórmula só de tia Bott, me deparei com o teorema de Woods-Hole. Né? Isso faz parte um pouco da história da matemática. Né? Em 1964, teve uma conferência no Instituto de Woods-Hole, e nessa conferência existia uma conjectura de Goro-Shimura a respeito da existência de uma fórmula de pontos fixos para aplicações holomorfas. Tá? Então, isso era um problema importante na época, né, dentro de geometria algébrica, e tanto o Atiyah quanto o Bott estavam nessa conferência e já tinham... bom, aí entra um pouco uma controvérsia, né, porque o Atiyah e o Bott dizem que eles já tinham uma certa ideia, e na verdade, dizem que a ideia era do Shimura, então não é muito claro como isso acontece. Mas, enfim, acontece que em 64, eles nessa conferência, eles conseguem realizar o que seria, né, essa fórmula deles. E eu vou descrever um pouco a respeito dessa fórmula. O artigo não é de 64, o artigo é de 67, mas, basicamente, diz o seguinte. Tá? Considera aí uma variedade fechada, né, de dimensão m. Eu estou olhando aqui para o complexo de de Rham. Então, é uma maneira de você escrever aqui o complexo de de Rham a partir das suas seções. E, bom, isso daqui é naturalmente a generalização, não é a generalização, mas é naturalmente você olhar o número de Lefschetz agora dentro do complexo de de Rham. Tá? Você induz também uma aplicação na cohomologia desse espaço, e cada dessas cohomologias são finitas, o que faz sentido você definir também o número de Lefschetz. Observe que tudo isso é esperado, uma vez que você tem o isomorfismo entre a homologia e a cohomologia de de Rham. E aí a contribuição a mais que aparece do Atiyah e Bott é você poder determinar aí a existência do ponto fixo a partir desses elementos, olhando não somente para a homologia, mas sim para os traços, né, para os elementos que aparecem dentro da fórmula do Lefschetz. Né. A única hipótese adicional que eles precisam é uma condição de transversalidade que pede que a aplicação e a identidade sejam transversais. Tudo bem? É uma condição que você está pedindo no sentido de você não ter, né, você não pode ter condições, né, a sua função não poderia tangenciar, vamos dizer assim, a identidade, né, porque isso criaria um problema geométrico nessa questão. Obviamente, nesse caso, você teria mais de um ponto fixo. Então, no fundo, o que você está pedindo aqui são questões, né, onde a sua função vai cruzar, né, em apenas um ponto. Bom, a compacidade me garante que se esses pontos, né, se a F for transversal à identidade, me garante que esses pontos é um número finito deles que existe, e assim, o número de Lefschetz você consegue escrever a partir dos traços, né, e o determinante da identidade menos a diferencial da função. Esse número aqui é o índice, né, o índice de ponto fixo que você tem. Então, uma outra maneira de você escrever o número de Lefschetz. Bom, o trabalho do Atiyah e Bott, ele é bem mais geral do que isso. Você está trabalhando com outros complexos, não necessariamente complexo de de Rham, você tem outras condições. Tá? Mas só para trazer dentro do contexto, eu vou ficar só dentro do de Rham na palestra. Tá? As coisas que nós fizemos também se generalizam nesse sentido. Bom, aí a questão é como você vai olhar o número de Lefschetz, né, essa fórmula do Atiyah e Bott. Né? Isso vai ficar claro um pouquinho mais para frente. Uma outra maneira de você olhar para essa fórmula é você interpretar isso a partir da função delta do gráfico, né, da sua função f, e ver como ela se comporta em relação ao pullback da inclusão, né, da diagonal que você tem. Justamente é aí que entra a condição de transversalidade para a existência desse pullback. Então, aqui, né, o que eu estou olhando, né, eu estou olhando isso daqui no sentido de distribuições, mas nesse caso são, bom, com a delta é sempre uma distribuição, mas você pode olhar isso daqui basicamente a partir de integrais nesse sentido, tá bom? De funções mesmo, das formas. Pois bem. Bom,
qual é a importância, né, desse resultado? Né? Além de você responder uma conjectura que você tinha dentro de geometria algébrica, você tem diversas outras generalizações. Né? Qualquer coisa um pouco que você procure a respeito de AT e Bott, você vai encontrar, por exemplo, em singularidades cônicas isoladas, em casos de orbifolds, em foliações riemannianas, casos um pouco mais que eu chamei aqui de exóticos, né? Porque aqui você tem... Esse artigo é bem interessante no sentido que ele faz uma analogia com as funções L e essa fórmula de AT e Bott. Tá? Isso aqui é um problema de teoria dos números, para a gente ter uma noção. Mas tem muito mais coisas. Tem as versões holomorfas e por aí vai. Tá? Bom, dentro daquele texto que sai quando o medalhista Fields é premiado, né, tem a observação de que, além do teorema do índice, né, do Attia, né, que ele tem a contribuição, a fórmula do ponto fixo de Attia e Bott é uma contribuição muito forte para a matemática. Né? Isso é observado quando ele recebe a premiação. E eu lendo o trabalho, né, depois de trabalhar um pouco sobre isso, você realmente entende qual é a importância desse trabalho deles. Tá? Por quê? A beleza do trabalho de Attia e Bott é no sentido de que é um trabalho que eles fizeram em cima do trabalho do Lefschetz. Ele traduz as ideias do Lefschetz no sentido algébrico topológico, envolvendo aí análise. Então, é uma coisa bem interessante. Né? Eu resumi aqui em 3 pontos que eu considero, né, essenciais aí dentro do trabalho do Attia e Bott. Primeiro, é a garantia da existência, que a cohomologia vai ter dimensão finita. Isso, basicamente, é que permite você definir o número de Lefschetz. Né? Sem essa finitude, você não define o número de Lefschetz. Depois, você precisa de algo que funcione como o lema de Hopf, que o lema de Hopf vai trazer você da homologia para o complexo, e no complexo é onde você vai resolver o seu problema. Tá? E, por fim, a condição de transversalidade é que permite você ter essa relação entre você basicamente contar esses pontos fixos. É aí que entra essa condição de transversalidade. Tá? Bom, uma outra maneira, né, que no modo analítico de ver, é o que permite você fazer o pullback da distribuição do gráfico em relação à diagonal. É a condição de transversalidade. Bom, trazendo aqui, então, para o contexto que eu vou trabalhar. Né? Bom, estou trabalhando com uma variedade riemanniana fechada e eu estou adicionando aí um campo de Killing. Tá? No fundo, você tem uma ação isométrica na sua variedade. A priori, você pode me questionar por que essa variedade, né? Por que estamos trabalhando com isso, mas isso é um tipo de variedade que aparece muito nas B-variedades, que é um problema de análise, mas isso aqui tem um comportamento de um fibrado, fibrado com fibra S1, um fibrado holomorfo com fibra S1. Tá? Então, mas por hora, só para dizer de onde veio, então você tem uma variedade riemanniana com um campo de Killing. Eu só vou usar um campo, tá bom? Tem alguns contextos que você trabalha com vários, por exemplo, quando você está trabalhando com homologia básica. Tá? Bom, esse campo vai gerar uma ação, né? Você tem uma ação no espaço N. Eu vou denotar cada um desses elementos por A de T, e tem o grupo. Né? O grupo, aí eu vou considerar o grupo, para mim, vai ser o fecho dessa ação. Então, ele é um grupo compacto, abeliano, é um grupo de Lie. É um toro. Tá bom? Cada elemento da órbita eu estou denotando por Y, e o espaço de interesse, então, é o espaço de órbitas, que é o espaço quocientado pelo grupo. Esse espaço, o máximo que eu sei dele é que ele é Hausdorff. Ele não precisa ser uma variedade. Por quê? Porque as órbitas, a dimensão, você não tem o controle. Né? Então, uma vez que você fez o quociente, você pode ter singularidades aí de várias de dimensões diferentes. Então, o espaço B em si é algo um pouco selvagem, no sentido que você não tem um controle muito bom. Tá? E aí, só para
colocar como o que tem no título, né? Esse quociente produz para mim uma foliação riemanniana que é singular. Então, apesar de ser riemanniano, ou seja, as órbitas elas são comportadas de uma certa maneira, você ainda tem singularidades aí. Bom, exemplos, né? Um exemplo, vamos dizer assim, o exemplo mais simples disso é você considerar esferas com essa ação isométrica, né, que é a ação usual que você tem. Por exemplo, se você pega S1, essa é a ação angular, e aí o grupo, né, dado por essas órbitas, e a relação dessa forma, né, com o P e o Q que estão aqui. Tá? Observa que a ação nada mais é do que são rotações em cada uma das entradas. Bom, se todo mundo for igual, né, ou seja, se todos os coeficientes que eu estou considerando aqui dentro da ação são os mesmos, isso daqui me dá uma variedade suave, me dá um CPM-1. Então, esse é o caso, vamos dizer assim, o caso onde tudo funciona. Se esses elementos, né, são racionais, então essa órbita, né, as órbitas elas vão fechar em algum momento, isso daqui me dá um orbifold. Tá bom? Então, isso aqui é um elemento singular. Bom, e se a dimensão, né, aqui no fundo eu quero saber se esses caras são independentes sobre quê, né, tem isso aqui é gerado por D. Né, então, o grupo que age é um toro de dimensão no máximo D, e né, aí você tem a parte regular, que vai ser uma variedade de dimensão 2m menos 1. Você tem um aberto denso, aí você tem todos os elementos de um espaço singular clássico, vamos dizer assim. Bom, então, qual é o problema, né? Vou tentar explicar bem o problema e depois eu dou uma aceleradinha para a gente manter o tempo. Vou considerar um complexo sobre essa variedade, né? Onde esses EQs aqui, eles não necessariamente são fibrados vetoriais, tá? Eles dependem, né, na verdade, sobre cada órbita fechada. Isso daí vai me dar um fibrado, mas se você olha no espaço todo, as dimensões mudam, então isso não necessariamente é um fibrado mais. E aí você está considerando quem? Você está olhando para o núcleo do produto interior e o núcleo da derivada de Lie. Bem, então isso me dá um complexo, a gente mostra que isso me dá um complexo, e eu afirmo para vocês que a dimensão da cohomologia desse cara é finita. Observa que quando esse complexo, de uma certa maneira, ele realiza o quociente que a gente está olhando. Tá? A gente não pode fazer exatamente que essa afirmação de que isso aqui é a cohomologia da base, mas é bem relacionado no sentido das direções. E aí, dado uma função que preserve o campo, né, o campo de Killing, né, preservar o campo de Killing significa que o push forward dele cai nele mesmo, você pode induzir funções na cohomologia, o que permite, então, a definição do número de Lefschetz. Então, você consegue definir o número de Lefschetz nesse contexto. E aí, qual é o grande ponto? Né? Se essa função fixa a órbita, fixa o campo, significa que ela vai levar a órbita em órbita. Então, ela induz uma aplicação na base. Né? E os pontos fixos são exatamente as órbitas que caem sobre as mesmas órbitas. Né? Então, você dizer, né, que você está querendo buscar pontos fixos na base, né, nesse contexto, significa exatamente que você está fixando órbitas. Né? Então, qual que é o objetivo? É você escrever, né, se possível, o número de Lefschetz definido no slide anterior, usando no estilo da fórmula do Oziride. Tá? A gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente está próximo, estamos próximos disso daí. Bom, a prova de que a cohomologia tem dimensão finita passa, né, por uma discussão a respeito da cohomologia de de Rham e o uso da teoria de Odd para garantir essa finitude. Tá? O grande ponto, né, o grande ponto aqui dentro dessa prova é o fato que o complexo, né, essa teta que eu estou colocando aqui, por exemplo, é o dual, né, é uma forma dual do campo T. Então, você pode definir um operador delta, dependendo de teta, mas esse delta, em geral, não é elíptico.
Bom, se você perde elipticidade em análise, né, os analistas, em geral, têm um problema muito sério, porque se você não tem elipticidade, você perde a propriedade do símbolo, questões de invertibilidade, ou questões de decomposição de espaço, ou até mesmo teorema espectral, coisas desse tipo. Bom, mas, entretanto, ele não é elíptico, mas se você tira o quadrado da derivada de Lie, ele se torna elíptico. Então, é daí que a gente começa, e é com isso que a gente consegue mostrar que a cohomologia, né, tem dimensão finita. Bem, a finitude sai, né, exatamente do núcleo desse operador, tá, que coincide, né, com esse cara aqui, que sai da elipticidade. Bem, então, a finitude sai daqui, o que significa que questionar a existência do número de Lefschetz faz sentido. Bom, e aí, qual é a direção que nós trabalhamos? Como a gente chegou até onde a gente está agora foi seguindo a estratégia do Oziride. Em qual sentido? Não é? Você quer trazer o número de Lefschetz que você definiu e comparar ele com o traço das funções, mas agora eu preciso olhar dentro do complexo. Lembra que aqui entra a parte do lema de Hopf. Tá? Eu saio da cohomologia e volto para o complexo, mas uma vez que você volta para o complexo, o traço desses elementos aqui não necessariamente está definido, né? Você não tem operadores da classe de traço quando você está olhando no pullback. Então, uma maneira de você fazer isso é usar a aproximação a partir do resolvente, uma vez que eu tenho aquele operador elíptico. Tá? Bom, a minha ideia aqui era pelo menos passar como se faz esse processo. Tá? Basicamente, você vai olhar esses operadores, né? São operadores integrais, então são operadores de Fourier. Você precisa entender o que são os núcleos e a convergência desses núcleos. Esses núcleos, em geral, eles convergem como distribuição, e o seu problema é você realizar essa distribuição como funções, que não é uma coisa tão trivial. E aí que entra a questão da transversalidade. Tá? Mas aí tem... Bom, deixa eu chegar onde eu quero aqui. Então, eu vou deixar aqui. Mas aqui tem um ponto interessante, né? Lembra que o Oziride, a transversalidade entre uma função e a identidade. Então, isso te dá pontos. No contexto que eu estou trabalhando, transversalidade é uma coisa um pouco mais complicada, porque suas órbitas são espaços agora. Como é que você olha esses caras? Tudo bem? Uma vez que eu tenho a ação do grupo, o que a gente faz, de uma certa maneira, você faz a média dos elementos, e aí você olha para a transversalidade entre a média da função e a média, porque a média representa a identidade. Tá? Mas não é a transversalidade ainda geométrica, porque essa também a gente não tem como olhar em B. Né? Lembra que B eu só tenho a estrutura de Hauser. Para eu fazer isso, eu vou ter que olhar para o que é conhecido dentro da teoria de EDP, que é o conjunto frente de onda. Tá? Esse conjunto, bom, assim, cada vez que a gente aprende uma coisa nova, é sempre interessante, né? Independente se é bom ou se é ruim, mas você aprendeu algo. Né? Então, o conjunto frente de onda, ele te diz o ponto e a direção para onde a sua distribuição você não realiza ela. No fundo, ela tem um decaimento de Fourier, da série de Fourier ruim. Da transformada de Fourier dela, o decaimento é ruim. Então, você não consegue realizar ela como uma função suave. Bom, isso te dá direções. Né? Mas, dadas essas direções, você tem resultados também que te diz como que você faz pullback dentro desse contexto. Tá? Basicamente, se você fez o pullback do conjunto frente de onda de uma distribuição e o único cara que está lá dentro é o vetor nulo, você pode estender, né? Você pode realizar essa distribuição. Usando esse fato, né, aí entra a questão do Romander, como você calcula esses conjuntos frentes de onda, mas isso te diz, né, vou trazer para cá, qual é a condição que eu preciso, né, o que é a minha condição de transversalidade quando você está trabalhando dentro de um espaço de órbitas, nesse contexto. Tá? Observa que, olhando para o núcleo, eu tenho algo muito parecido aqui. Né? Eu vou precisar fazer quem? Eu preciso fazer o pullback pela essa aplicação I, que basicamente realiza a diagonal em B,
né? Porque você está fazendo, é um ponto e a média, então em B esse cara é exatamente a diagonal, e quem realiza o gráfico da F em B. Então é a F e a média da F do outro lado. Tudo bem? Então, isso traz a condição de transversalidade, ou seja, se você tem que os conjuntos frente de onda desses espaços não possuem interseção, na verdade aqui, isso aqui não é bem vazio, isso aqui é só o zero, tá? Porque são espaços vetoriais. Se isso daqui acontece, então eu consigo inverter essa função. Além de inverter, lembra que essa função que eu inverto aqui é exatamente a identidade menos quem fixa a minha órbita. Então, com isso, você pode, pelo menos, escrever um teorema de Ati-Bott, não ainda com a fórmula, mas no sentido de que se você tem essa condição de transversalidade, né, se os conjuntos frente de onda têm interseção só o zero, ou seja, se essas aplicações são transversais no seu espaço de órbita, o conjunto de órbitas que são fixas pela função é finito, e você tem aí uma escrita para o número de Lefschetz a partir do pullback. Tá? Bom, tinha mais coisas aqui para eu comentar, mas o resumo da ópera basicamente é esse. Agradeço aí a vocês. Bom, obrigado, Hartmann. Pessoal, nós temos uma restrição bem séria com o tempo, que a gente tem que terminar às 6 horas. Então, a gente talvez um minuto para um comentário ou uma pergunta aí, se alguém tiver. Ok. Obrigado. No caso que não seja transversalidade, você não podia aproximar a função para uma função do mesmo homotópica, digamos, que seja transversa? Esse contexto é um pouco complicado, porque você quer ainda manter a questão das órbitas. Então, você mexer em relação à homotopia, você... Não é complicado? É complicado. É complicado. Tá bom. Aliás, a questão da homotopia é interessante porque é uma coisa que eu tenho pensado. Ou seja, será que essa homologia respeita a homotopia? Isso de fato é uma homologia? Porque, no fundo, eu estou chamando de homologia só porque é o núcleo pela imagem. Então, Sim, exatamente. Obrigado. Não sei, Didi, não sei. Se eu consigo mudar preservando, você está falando, você muda, mas você faz uma homotopia preservando o campo de vetores. Então, boa pergunta. Bom, pessoal, vamos agradecer ao Hartmann. Obrigado. Bom, agora... Já está tudo certo, você vê? Bom, aqui estamos prontos, né? Tem que ligar o projetor aqui. Não, ele muda lá. Vou desligar isso aqui. Bom, então, pessoal, dando continuidade, vamos finalizar o nosso primeiro dia do evento. Gostaria de convidar, então, o professor Osamu Saeki, da Kyushu University do Japão, e ele vai falar para a gente sobre Special Generic Maps and Global Filtration. Obrigado, professor. Ok, muito obrigado. Será que está ouvindo? E estamos ouvindo muito bem. Ok, muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer pela esta oportunidade. Estou muito feliz em poder participar nesse evento, a homenagem para o professor Oziride. Também eu gostaria de desculpar, porque eu queria ir para São Carlos desta vez, mas não deu certo. Mas acho que o Didi vai me desculpar. Agora,
primeiro, eu gostaria de falar quando eu encontrei com o Gigi, eu procurei a foto, então eu achei uma foto assim. Essa é a foto que eu estava ficando em São Carlos por volta de 95 ou 94. Eu fiquei um ano lá em São Carlos. E, claro, eu aprendi muita coisa, estava muito interessado com teoria de singularidade global, e também, mas eu também estava interessado com a teoria de nó. Então, eu encontrei com o Gigi e a gente começou a trabalhar junto. Então, naquela época, eu encontrei com a Célia também, minha esposa, e nessa foto você vai ver o Gigi está com mustache, a Lucy está ao lado. Eu acho que nesse evento era a festa de despedida para nós dois, porque a gente teve que ir para o Japão, voltar para o Japão. Então, teve essa festa, acho. E outra coisa com o Gigi é que eu orientei 2 alunos no Brasil, Laércio e Sadao, junto com o Gigi. Então, o Gigi, quando eu estava em São Carlos, o Gigi me introduziu o Laércio, e a gente começou a trabalhar sobre mergulhos em dimensão 1 de produtos de esferas. Esse foi muito interessante, a gente trabalhou bastante, e foi um sucesso, eu acho. A gente obteve bastante resultados interessantes. E depois, eu encontrei com o Sadao. Sadao era um aluno muito bom, e ele veio para o Japão, em Hiroshima, por volta de 98, 99. E naquela época, o Gigi também veio para Hiroshima. Mas ele conseguiu vir para o Japão somente uma vez, mas acho que foi uma experiência muito interessante para ele. Muito obrigado. Ok, agora vou falar de matemática. Então, hoje vou falar algo que relacionado com a topologia diferencial e também teoria de singularidade. E este é sobre estrutura diferencial de esferas homotópicas. E para isso vou usar aplicações genéricas especiais. Então, vou começar com as definições. Nessa palestra, todas as variedades são suaves de classe sem infinito e variedades são compactas, sem bordo, estão fechadas, ok? E primeiro vamos considerar as funções de Morse. A função de Morse é uma função suave com pontos críticos não degenerados. Quer dizer, ao bordo de cada ponto crítico, a função pode ser escrita usando coordenadas locais como forma quadrática. E a gente conta número de sinais negativos. Então, este se chama índice do ponto crítico. Ok? E quando essa índice é igual a 0, esse corresponde a mínimo local. E quando o índice é igual a n, esse é máximo. Então, dá para ver que para cada função de Morse,
sempre existe pontos críticos com índice 0 e n, porque a variedade é fechada, a gente está assumindo, tá? Agora, este é o teorema do Morse-Smale, self, real. Este é um teorema muito famoso. Suponhamos que existe uma função de Morse sobre uma variedade fechada, conexa, com pontos críticos com índice 0 ou n. Somente esse tipo de pontos críticos. Então, esta variedade M tem que ser homeomorfo a Sn. Sn é a esfera de dimensão n, estándar, quando n é diferente de 4 e quando n é menor ou igual a 4, M é diffeomorfa é Sn. Então, quer dizer que a existência de esse tipo de função de Morse caracteriza a topologia da variedade domínio. Este se chama teorema de Hebb. E note que, neste caso, a dimensão 4 é muito especial, porque a gente ainda não sabe se para a dimensão 4 conjectura de Poincaré diferencial aí está ainda aberto. Então a gente tem que excluir a dimensão 4 aqui. E agora, para generalizar esse tipo de função de Morse, com pontos críticos de índice 0 a n, a gente usa aplicações genéricas especiais. Agora a gente considera uma aplicação F uma variedade fechada de dimensão n para espaço euclidiano de dimensão p. Aqui, p pode ser 1, mas, em geral, p é maior ou igual a 2. E a gente assume que p é menor ou igual a n. Então, o conjunto de pontos singulares a gente vai denotar por S de F, ok? Então, ponto singular X de F se chama fold, ou dobra. Se F pode ser descrita como assim, usando coordenadas locais ao redor de X e F de X. Aqui, até P-1, este é somente uma projeção, e mais a função última função coordenada é a forma quadrática, ok? Então, neste caso, este ponto crítico se chama dobra. E quando os sinais, todos os sinais aqui são iguais, neste caso, o ponto crítico, a ponto singular, se chama dobra definida, ou definite fold. Então, a aplicação especial, genérica especial, é quando S de F, o conjunto singular, consiste de somente dobra definida. Note que quando F é genérica e M é fechada ou compacta, então esse tipo de dobra definida sempre existe. Mas a aplicação genérica especial tem somente esse tipo de pontos singulares. Ok? Então, por exemplo, quando P é igual a 1, F é uma função sem infinito, ok? Então, nesse caso, tal função é aplicação genérica especial. Se é somente se, essa é a função de Morse, com pontos críticos com índice 0 ou n.
Ok? Então, este tipo de aplicação genérica especial estende a noção de função de Morse com pontos críticos especiais. Então, tem exemplos aqui, por exemplo, quando considera a Sn como esfera estándar de a esfera unitária em Rn mais 1. Então, a gente considera a projeção restrita à esfera. Então, esse tipo de coisa é muito simples, mas são exemplos de aplicações genéricas especiais. E quando você considera o produto de duas esferas, também a gente dá para construir aplicações genéricas especiais. Então, esse tipo de variedades estándar admitem aplicações genéricas especiais. Mas, como o nome sugere, esse tipo de aplicações são muito especiais. Então, muitas variedades não admitem aplicações genéricas especiais. Mas esferas ou produtos de esferas eles admitem bastante aplicações genéricas especiais. Então, para estudar esse tipo de aplicações genéricas especiais, a gente usa a seguinte definição. Suponhamos que variedade fechada M é dada, então, S de Mn denota o conjunto das inteiros P, onde P é a dimensão da imagem de aplicações genéricas especiais de variedade M. Quer dizer, variedade M admite aplicação genérica especial para RP. E você considera todos os P's, dimensões. Então, esse conjunto é sempre finito, mas este se chama conjunto de dimensões de genéricas especiais. Special Generic Dimensions. Então, dá para ver que este conjunto é invariante de diffeomorfismo de variedade M. Por quê? Porque quando você tem uma aplicação genérica especial sobre uma variedade M0, e se M1 é diffeomorfo a M0, então M1 também admite aplicação genérica especial, porque é só compor a diffeomorfismo entre duas variedades. Então, este tipo de invariante é invariante de diffeomorfismo da variedade. Então, por exemplo, para a esfera estándar de dimensão n, então, este conjunto é sempre todos os inteiros entre 1 e n. E para produtos de duas esferas, dá para determinar. Este é de conjunto de inteiros entre A mais 1 e A mais B. Mas hoje, vou considerar somente no caso de esferas ou esferas homotópicas. Então, quando eu estava em São Carlos, por volta de 93, 94, estava estudando esse tipo de aplicações genéricas especiais e eu consegui obter este teorema. Este teorema diz que SGMN, esse conjunto de dimensões, é igual ao inteiros entre 1 e n, somente se M é diffeomorfo à esfera estándar. Como eu expliquei, quando M é diffeomorfo a S de n, então esse conjunto é sempre os inteiros entre 1 e n. Mas a recíproca também vale.
quer dizer que aplicações genéricas especiais têm a habilidade de detectar a estrutura diferencial estándar da esfera. Esta é a diferença entre esse teorema e o teorema de Hebb. Lembra que quando você tem uma função de Morse sobre uma variedade fechada, com pontos críticos de índice 0, n, então M é homeomorfo à esfera, somente homeomorfo. E porque esferas exóticas, dimensão mais alta, pode admitir funções de Morse com pontos críticos de índice 0, n. Então, só a existência de funções de Morse especial não dá para detectar a estrutura diferencial. Mas esse teorema 1.9, esse teorema diz que se usar aplicações genéricas especiais, dá para detectar a estrutura diferencial da esfera estándar. Por exemplo, quando a gente considera a Milnar's Exotic Seven Sphere, esta é a esfera exótica de dimensão 7, descoberta por Milnar, por volta de 1950 e pouco. Então, neste caso, este conjunto de dimensões de aplicações genéricas especiais não é de conjunto entre 1 e 7, mas só este é 1, 2, 7. Este é um subconjunto próprio do conjunto de inteiros entre 1 e 7. Este foi demonstrado recentemente com Dominique Placido. Então, em geral, quando você tem esfera exótica de dimensão mais alta, então este conjunto é subconjunto próprio de inteiros 1 até n, ok? E esse tipo de coisa também acontece com a dimensão 4. Mas agora consideramos a variedade não compacta. Então, nós suponhamos que M4 é variedade fechada, a variedade suave, que é homeomorfa a R4. Quer dizer, M4, M é uma variedade aberta. Então, esta variedade de dimensão 4 é diffeomorfa a R4 somente se existe uma aplicação genérica especial para a R1 e 2 ou 3. Esse tipo de coisa é muito interessante porque fora de dimensão 4, a estrutura diferencial para a variedade topológica Rn é sempre única. Esse é muito famoso. Mas para a dimensão 4, tem variedade exótica. Quer dizer, R4 admite muitas estruturas diferenciais, uncountably many. Então, tem bastante. Mas o teorema em cima implica que tem somente uma estrutura diferencial entre estes tipos de estruturas diferenciais que admite aplicações genéricas especiais. Então, esse tipo de coisa implica que a existência de aplicações genéricas especiais é muito relacionada com a estrutura diferencial de variedades simples, esferas ou espaço euclidiano. Ok? Ok. E agora, hoje, eu vou falar sobre relação entre aplicações genéricas especiais e Gromov filtration.
Então, para esta coisa, vou usar este teorema de estrutura de aplicações genéricas especiais. Para isso, vou usar Stein Factorization, fatorização de Stein. Então, vamos considerar uma aplicação suave de variedade M a RP. Então, dois pontos da variedade M são equivalentes se f de x igual a f de x' e x e x' eles pertencem ao mesmo componente conexa de f menos 1 de alguma coisa. Então, este define uma relação de equivalência e a gente denota por WF o espaço quociente e Q de F é a aplicação de quociente. Então, neste caso, a gente tem esse tipo de diagrama, M, QF é a aplicação de quociente. Então, neste caso, tem uma aplicação F barra do espaço quociente a RP, que faz este diagrama comutativo. Então, nesse diagrama se chama fatorização de Stein, e o espaço quociente WF se chama também como espaço de Rebbe. Então, este é um exemplo de fatorização de Stein. Vamos considerar uma esfera de dimensão n aqui, e a gente considera a função altura. Então, para cada ponto em RP, a imagem inversa é a esfera de dimensão n-p. A gente assume que n é maior, estritamente maior que p. Então, esse n-p é conexa. Então, quer dizer que todos os pontos na imagem inversa de um ponto eles são equivalentes. Então, quando você faz a quociente, cada fibra, assim, vai quocientado para um ponto só. Então, WF, o espaço quociente, corresponde a um intervalo. Então, QF é uma aplicação assim, e F barra é um mergulho de intervalo para a reta. Então, este é um exemplo de fatorização de Stein na aplicação genérica especial. Porque aqui, a função de altura sobre a esfera é sempre a aplicação genérica especial. Aqui, S de F é o conjunto singular. Nesse exemplo, este conjunto consiste de dois pontos. Então, para estudar a estrutura de aplicações genéricas especiais, esse tipo de fatorização de Stein é muito importante e para mostrar isso, tem uma proposição. Esta proposição, acho que Birlet e Doran mostrou esse primeiro, mas era somente um rascunho. Então, eu fiz mais coisas e aqui tem proposição assim. Primeiro, assumimos que F é uma aplicação genérica especial sobre variedade fechada. Então, WF, o espaço quociente, ou espaço de Rebbe, tem estrutura de variedade suave de dimensão P compacta, com bordo, não vazio, e F barra, a aplicação contínua em geral, WF para RP, é uma imersão.
Quer dizer, WF é somente o espaço consciente, então este é, em geral, somente espaço topológico, mas quando você tem uma aplicação genérica especial, WF é uma variedade suave, e F barra é imersão. E também tem 3 itens aqui. Por exemplo, quando você restrita a aplicação consciente para o conjunto singular, então esta aplicação restrita ao conjunto singular é o diffeomorfismo para o bordo de WF. E também, quando você restrita para o comprimento do conjunto singular, então esta é uma aplicação de uma fibração suave. E a fibra é sempre esfera de dimensão n-p. E quando você considera a vizinhança colar do bordo de WF, então, a imagem inversa de este conjunto colar pela aplicação consciente é uma fibração sobre o bordo de WF com fibra ou disco. Por exemplo, neste caso, quer dizer, WF é uma variedade de dimensão 1 e F barra é um mergulho. Mas, em geral, este é uma imersão. E Q de F é diffeomorfismo de S de F, o conjunto singular, para o bordo de WF. E quando você restrita a aplicação consciente para o inteiro de WF, então esta é uma fibração. E fibra é sempre esfera de dimensão n-p. Ok? Esse tipo de coisa acontece sempre. Cada vez que você tem uma aplicação genérica especial, esse tipo de decomposição acontece. E reciprocamente, quando você tem esse tipo de decomposição, dá para obter uma aplicação genérica especial. Então, este corolário implica que para uma variedade M, existe uma aplicação genérica especial sobre esta variedade se, somente se, esta variedade M tem decomposição para duas coisas aqui, por exemplo. Aqui, quando você considera uma aplicação à altura de esfera, a esfera está decomposta para duas partes. Uma parte é vizinhança de conjunto singular e outra parte corresponde ao inteiro de WF. Então, em geral, quando você tem uma variedade de dimensão P compacta com bordo no vazio, W, e você considera uma fibração sobre W com fibra Sn-P, e outra parte é uma fibração sobre bordo de W com fibra disco de dimensão N-P mais 1, e mais a estrutura, grupo de estrutura de esta fibração tem que ser o grupo ortogonal de dimensão N-P mais 1. E tem um diffeomorfismo entre o bordo de B e bordo de essas fibrações. Quando você considera a união de duas fibrações atachado com esse diffeomorfismo, esse diffeomorfo a variedade M dada. Então, este corolário caracteriza o tipo de diffeomorfismo da variedade M que admite a aplicação genérica especial. Então, este tipo de decomposição ocorre. Ok? Então, para fazer para enunciar o teorema principal desta conferência, então, eu
preciso de introduzir uma outra noção, aplicação genérica especial standard. Para este, gostaria de apresentar um lema. Suponhamos que F é uma aplicação genérica especial de uma variedade fechada. Então, esta variedade M é esfera homotópica se, somente se, WF é contrátil. Quer dizer, quando você tem uma aplicação genérica especial, dá para saber a tipo homotópica da M só usando o espaço quociente. Mas esse WF é somente contrátil. Então, em geral, esse WF pode não ser homeomorfo ao disco. Mas quando você tem que esse WF é diffeomorfo a disco standard dimensão P, então esta aplicação genérica especial se chama standard. Esta noção foi introduzida por Dominique Pratzidlo. Então, quando você tem uma aplicação genérica especial sobre uma esfera homotópica, então WF é contrátil, pode não ser disco, mas quando você tem disco como espaço quociente, então a gente diz que esta aplicação genérica especial é standard. Então, quando você considera uma aplicação genérica especial para RP, onde P é entre 1 e 3, então, cada aplicação genérica especial é standard, sempre é standard. Mas a dimensão é P, quando você tem dimensão P maior ou igual a 4, então a aplicação genérica especial pode não ser standard. Então, esse é um caso especial de aplicação genérica especial. Então, dá para mostrar que quando você tem uma aplicação genérica especial standard para RP, e quando P' é menor que P, então existe uma aplicação genérica especial para RP' também. E agora, eu gostaria de considerar a filtração do grupo de H-cobordismo de esferas homotópicas. Este denota por θn. Então, θn é um grupo finito abeliano para dimensão maior ou igual a 5, que foi estudado por Kerber-Milner. E esse grupo tem uma filtração usando aplicações genéricas especiais standard. Quando a esfera homotópica de dimensão n, sigma n, admite uma aplicação genérica especial para RP, a gente define que este sigma n pertence ao subgrupo F de NP. Então, P, quando você considera P de 1 até N-1, esse tipo de filtração de grupo de H-cobordismo acontece. Então, este se chama fold filtration. Quer dizer, este filtração de grupos abelianos, θn, dá para definir usando aplicações genéricas especiais. Ok? E outra filtração é filtração de Gromov. Então, este é bem conhecido que θn, este grupo de esferas homotópicas, é isomorfo ao grupo de classes de isotopia de diffeomorfismo de esse n-1. Quando você tem uma aplicação, um diffeomorfismo entre esse n-1 para ele mesmo, então dá para colar dois discos ao longo de bordo e para obter uma esfera homotópica. Então, esse tipo de coisa
dá isomorfismo entre θn e esse tipo de grupo de isotopia, P0 de grupo de diffeomorfismos. Então, usando esse tipo de coisa, Gromov definiu uma outra filtração do grupo de diffeomorfismos, grupo de esferas homotópicas. Quando a gente considera uma aplicação, uma projeção restrita à esfera standard, PNP, esta é uma projeção standard. Então, quando você tem diffeomorfismo de N-1, que é compatível com esta projeção, e você considera todas as diffeomorfismos, então esse se chama diff mais sub P de esse N-1. E então dá para considerar uma aplicação natural para grupos de classes de isotopias. Então, a imagem denota por gama NP. Então, P pode mudar entre 1 e N-1, e a gente obtém uma outra filtração aqui, de grupo de esferas homotópicas. Então, acho que vou pular esse tipo. Então, o teorema principal desta conferência é teorema, assim. Então, quando a dimensão é maior ou igual a 6, e para cada P entre 1 e N-1, duas filtrações, de filtração de Gromov e filtração de dobras, são iguais. Quer dizer, este tipo de filtração de Gromov, gama NP, foi introduzido por Gromov por volta de 70, 80, para estudar métrica riemanniana com curvatura restrita. Então, esse tipo de gama NP foi estudada bastante, mas naquela época não tinha conceito de aplicação genérica especial. Então, este tipo de filtração, de fato, está muito relacionado com aplicações genéricas especiais. De fato, uma inclusão, esta filtração de Gromov é incluso para a filtração de pontos genéricas especiais, foi mostrado por Dominique Placido recentemente. Então, minha contribuição é outra parte, mas como não tem tempo, eu acho que vou pular. Mas o que eu gostaria de falar é que a aplicação genérica especial é muito relacionado com estruturas diferenciais sobre esfera homotópica. Então, este tipo de filtração de Gromov foi mostrado bastante, por exemplo, aqui. Então, esse tipo de filtração de Gromov foi estudado por Weiss, por exemplo, e com outras pessoas, Crowley, Schick, Steinman, tem bastante resultados. Então, esse tipo de resultados podem ser usados para determinar as dimensões de aplicações genéricas especiais sobre esferas exóticas. Não é somente esfera standard, mas para esferas exóticas, dá para usar esse tipo de resultados sobre filtração de Gromov para determinar dimensões de aplicações genéricas especiais. Ok, acho que vou parar agora. Gigi, continue com a boa vida. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Comentários ou perguntas? Bom, então, se ninguém tem nada para falar, a gente agradece o professor Saek mais uma vez. O Didi vai falar aqui um pouquinho. Bom, não tem pergunta nenhuma, mas um grande abraço para vocês todos, para a Célia, para todos daí. Obrigadão, um abraço. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Aqui ele vê, tá bom. Então, é lá, né? Bom, então é isso. Professor, obrigado mais uma vez. Bom, então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso primeiro dia. Então, amanhã a gente se vê aqui de novo, 8h25, se eu não me engano. 8h25, alguma coisa assim, para o calendário encaixar certinho até as 12, eu acho, amanhã, né? Até mais, pessoal.